Hello everybody, all my dear bio buddies. A very good evening and welcome to this session. So today we are going to do the one shot of nutrition TSSSC 2026 batch valaku. So this session, yes, specifically, I hope I'm audible and visible properly. Yes, hello everybody. So this one is specifically for TS board, okay, Telangana board. But AP students and CBSE students kuda ee session ni chudachu because the concepts are almost same, and yes, it is specifically structured for the TS students only. Endukante TS students ki koncham extra topics untunnai kabatti aa extra topics ni manam ee particular session lo cover cheskuntunnamu. AP students, CBSE students, koncham extra topics నేర్చుకుంటే నష్టం ఏమీ లేదు కదా. So it will be advantageous only. Okay, chalo. So let's begin this session. This is specifically revised for FA-1 exam. FA-1 exam, yes, upcoming FA-1 exam. But this particular session will be useful further for your SA-1 and also for your final public exam. Okay, so this is one very important session. Let me tell you, one shot of nutrition, adi kuda according to the Telangana board textbook. Concepts are same. Again I'm saying, okay, AP and CBSE students meer kuda follow avvachu. Chalo, let's rock this session. So meerandaru chesedi entante fast ga session ni koncham like cheseyandi, blast the like button, show me your energy, show me your josh, okay, by liking the session. Yes, hi Blessy, hi Bindu, hi Kavya, hi Pokiri, okay, hi Miss Impact, SK Cute Zone, hi Satyadat, how are you? Vijay, yes, Kurumurti, fine. మళ్ళీ ఏపీకి ఎస్ ఏపీ వాళ్ళకు చేస్తున్నాను, కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా ఈ వీడియో చూడండి. ఓకే, రేపు మళ్ళీ మనకు లైవ్ ప్రాసెసెస్ వన్ షాట్ ఉంటుంది, బట్ న్యూట్రిషన్ లో పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ వీడియో కూడా చూడండి అందరూ. ఓకే, సరేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఎవరెవరు ఛానల్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు ఫాస్ట్ గా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి, బికాస్ దిస్ ఛానల్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్. ఎవరైతే ప్రెసెంట్ 10th క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అండ్ బెల్ ఐకన్ ని కూడా నొక్కేసేయండి, సో దాట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ గెట్ ద నోటిఫికేషన్ ఆన్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ live sessions. Okay, Telegram kuda kachidamga join avandi nana for PDFs. Today's session PDF will also be provided in the Telegram, and in management team ki cheptanu description lo kuda pin cheyadaniki. Okay, alage Instagram lo kuda we are available. Meerandaru mee teachers tho connect avvachu through Instagram or through Telegram. Okay, టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ టెలిగ్రామ్ త్రూ మీరు మాట్లాడొచ్చు, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగొచ్చు. వాట్సాప్ ఛానల్ కూడా అలాగే జాయిన్ చేసేయండి ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకే, సో వీ విల్ నౌ బి బిగినింగ్ ద సెషన్, బట్ బిఫోర్ దాట్ దట్స్ అ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్, జస్ట్ 2 minutes we will discuss about the VLC centers. తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం. VLC centers, Vedantu was online from a very long time. ఇది మీ అందరికీ తెలుసు, కానీ Vedantu is now offline also. So offline centers or Vedantu learning centers anamata. So if you are planning to planning for any admission, aithe oka చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట ఇక్కడ ఏంటంటే IV SAT టెస్ట్. అసలు ఈ IV SAT టెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, ఇన్స్టెంట్ వేదాంతు స్కాలర్షిప్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ అన్నమాట. సో ఈ IV SAT టెస్ట్ రాస్తే కనుక ఆ ఎగ్జామ్ లో వచ్చే మార్క్స్ కి బట్టి యూ విల్ బి గివెన్ స్కాలర్షిప్. సో ఆ స్కాలర్షిప్ ఇక్కడ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే ఆ స్కాలర్షిప్ విల్ బి అప్ టు 90% ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అన్నమాట. ఓకే, సో రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్ బి డన్ ఫర్ ఫ్రీ ఆన్లైన్. అంటే
ఐవిసెట్ టెస్ట్ ఒకవేళ మీరు అటెంప్ట్ చేస్తా అనుకుంటే మీరు ఆన్లైన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆఫ్లైన్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ ఎలా అంటే ప్రతి వీడియో కింద, సపోజ్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ అనేది ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ద ఐవిసెట్ టెస్ట్. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సింప్లీ విజిట్ ద ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. ఇవన్నీ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ మీరు విజిట్ చేసుకోవచ్చు. తెలంగాణలో వీ హ్యావ్ 4 సెంటర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, ఆదిలాబాద్, వరంగల్లో ఒక్కొక్క సెంటర్, అలాగే విశాఖపట్నంలో 3 సెంటర్స్, విజయవాడలో 2 సెంటర్ అండ్ తిరుపతిలో ఒక సెంటర్ ఉండకపోతుంది. సో మీరు ఆఫ్లైన్ సెంటర్ కి విజిట్ చేసి డైరెక్ట్ అక్కడ కూడా ఈ ఎగ్జామ్ ని రాసుకోవచ్చు. యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇన్స్టెంట్ స్కాలర్షిప్ అనమాట. 90% స్కాలర్షిప్ అంటే ఇట్స్ well and good, because 90% it will be, the fee will be deducted and only 10% fee మాత్రమే మీరు పే చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫైనాన్షియలీ బాగా హెల్ప్ఫుల్ గా అవుతుంది మీ పేరెంట్స్ కి. ఓకే, చలో let's come back to the chapter and here we are everybody here we have FA-1 exam. Okay, FA-1 exam లో nutrition ఇంకా respiration chapter, probably these two will be the syllabus, right? కానీ ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో న్యూట్రిషన్ మనం కంప్లీట్ చేసుకోపోతున్నాము. సో న్యూట్రిషన్ కి ఇక్కడ ఒక మైండ్ మ్యాప్ నేను రాసాను. ఈ మైండ్ మ్యాప్ మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ అ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాట్ ఓన్లీ బయాలజీ, ఫిజిక్స్ లో, కెమిస్ట్రీలో, ఓకే, సో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా మీరు మైండ్ మ్యాప్ తప్పకుండా డ్రా చేసుకోవాలి. ఈ మైండ్ మ్యాప్ ఏంటంటే, సో అకార్డింగ్ టు దిస్ మైండ్ మ్యాప్ యూ కెన్ ఫాలో యువర్ చాప్టర్. ఓకే, 1 minute. ఒక్క నిమిషం నాన్న, జస్ట్ గివ్ మీ 1 minute. yes see, మైండ్ మ్యాప్ ఆర్ సిలబస్ మ్యాపింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, మీరు ఒక చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ మీకు తెలిసి ఉండాలి, ఓకే సో అండ్ సో ఆర్ ద థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ టు స్టడీ, ఇవి నేను చదువుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ టాపిక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది 8 మార్క్ క్వశ్చన్, ఇది 4 మార్క్ క్వశ్చన్, అది ఫస్ట్ ముందు మీకు తెలిసి ఉంటే ఆ చాప్టర్ ఏమైతుంది అంటే ఆ సిలబస్ మొత్తం కన్సైజ్డ్ అయిపోతుంది. అంటే యూ విల్ ఫీల్ ఇట్ వెరీ ఈజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ద మైండ్ మ్యాప్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. సో న్యూట్రిషన్ లో ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ చూడాలంటే మన న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉంటుంది దట్ ఈస్ బేసికలీ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts. ఆటోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఒక పార్ట్, అలాగే హెటిరోట్రాఫిక్ న్యూట్రిషన్ ఇంకొక పార్ట్. ఓకే, చాప్టర్ మొత్తం మీరు చూస్తే కనుక 2 parts లో చాప్టర్ డివైడ్ అయి ఉంటుంది. అలాగే లీఫ్ స్ట్రక్చర్ గురించి, ఫోటోసింథెసిస్ ఇన్ డీటెయిల్, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉంటుంది, అలాగే హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, అమీబాలో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మీరు ఒక దగ్గర రాసేస్తే మీకు ఈజీగా అవుతుంది ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఆర్ రివైజింగ్ దట్ పర్టికులర్ చాప్టర్. ఓకే, సో అలాగే మనం ఒకసారి చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ చూసేద్దాం. ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏమేమి నేర్చుకోవాలి, ఓకే, ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ మనం కంప్లీట్ చేసేస్తే వీ విల్ బి గెటింగ్ ఫుల్ మార్క్స్. అంటే ఈ చాప్టర్ వెయిటేజ్ కవర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్, వై న్యూట్రిషన్ ఈజ్ నీడెడ్, అసలు న్యూట్రిషన్ ఎందుకు అవసరం, అది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆటోట్రాఫిక్ అండ్ హెటిరోట్రాఫిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, సరేనా? ఆటోట్రాఫిక్ ఇంకా హెటిరోట్రాఫిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఇది. ఫోటోసింథెసిస్ యాజ్ ఏ హోల్ మనం నేర్చుకోవాలి. ఫోటోసింథెసిస్ లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం కవర్ చేసుకోవాలంటే, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథెసిస్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథెసిస్, స్టెప్స్ ఆర్ ఈవెంట్స్, అలాగే ఆ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ద టాపిక్ ఫోటోసింథెసిస్. ఓకే, సో ఇది చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ అన్నమాట. ఫోటోసింథెసిస్ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు
ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? సో లీఫ్ లో, టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్. క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. అలాగే మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ లో లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇవన్నీ మనం కవర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హెటిరోట్రాఫిక్. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా, ద ఎంటైర్ చాప్టర్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. వన్ పార్ట్ ఈస్ ఆటోట్రాఫిక్. ఆటోట్రాఫిక్ లో ప్లాంట్స్ సంబంధించిన మనం నేర్చుకోవాలి. హెటిరోట్రాఫిక్స్ లో యానిమల్ సంబంధించిన మనం నేర్చుకోవాలి. యానిమల్ రిలేటెడ్ అంటే అమీబాలో న్యూట్రిషన్, పారమేషియం లో కూడా పారమేషియం న్యూట్రిషన్ ఆల్సో కవర్డ్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఎంజైమ్స్, మాల్ న్యూట్రిషన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ టాపిక్. అలాగే వైటమిన్ టేబుల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం కవర్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెషన్ ఫ్లో ఆల్సో. ఓకే, ఈ రోజు సెషన్ లో మనం ఇదే ఫ్లోలో ఎగ్జాక్ట్లీ అకార్డింగ్ టు యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, మధ్య మధ్యలో టెక్స్ట్ బుక్ క్లిప్స్ కూడా చూపిస్తాను. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అకార్డింగ్ టు యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ మనం కవర్ చేసుకోపోతున్నాము. అండ్ దిస్ వన్ షాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సూపర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ FA-1 ఎగ్జామ్ అండ్ ఆల్సో తర్వాత SA-1 ఆర్ ఫైనల్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కి కూడా. సరేనా? చలో లెట్స్ బిగిన్ ద చాప్టర్. హాయ్ రామ్తేజ్, ఐఎమ్ గుడ్. గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ? హాయ్ కార్తిక్. భవిష్య, yes Bhavisha, AP student can also listen, no problem in that. నేను చెప్పాను కదా, this is specifically structured for TG students, but AP students కూడా వినొచ్చు. ఒక్క నిమిషం, AP students కూడా వినొచ్చు. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో చూడండి నాన్న, Siri, I cannot tell you exact time, but it will be completed. Okay, so 2 tables are there, enzyme tables and vitamin table. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది, హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఫ్లో చార్ట్. ఈ ఫ్లో చార్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ ఫ్లో చార్ట్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. 3 diagrams are important from this chapter. One is chloroplast, ఒకటేమో లీఫ్, ఇంకొకటి హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. దీంట్లో క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. లీఫ్ డయాగ్రామ్ అంత అడగరు, బట్ మనం నేర్చుకోవాలి. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డ్రా చేయడానికి అడగరు, రేర్ క్వశ్చన్. కానీ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అ మస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో అందుకే ఎలా అయినా మనం హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ యాజ్ పర్ ద డయాగ్రామ్ నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అలాగే విచ్ ఆర్ ది సైంటిస్ట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. సరేనా? ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, వాన్ హెల్మంట్, సివి వాన్ నీల్, రాబర్ట్ హిల్, జోసెఫ్ ప్రిస్లీ, జాన్ ఇంజన్ హౌస్, ఎంగల్మ్యాన్, ఓకే, క్యావింటో, మోల్, లావోజియర్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ అన్నమాట ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో. సో డూ యూ నో ద డిస్కవరీ ఆర్ ఇన్వెన్షన్ డన్ బై దీస్ సైంటిస్ట్? Kavya, FA-1 syllabus is usually nutrition ఇంకా respiration. Okay, ఈ 2 chapters mostly. So nutrition we are anyway covering కాబట్టి respiration కూడా నేను కవర్ చేశాను ముందు, మళ్ళీ ఒకసారి కూడా చేస్తాను. ఓకేనా? ఎస్, సో హియర్ వాన్ హెల్మంట్, సివి వాన్ నీల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ చూద్దాం. వాన్ హెల్మంట్ వాట్ హీ డిస్కవర్డ్ వాస్ ప్లాంట్స్ గెట్ దేర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లో చెప్పాడు. సివి వాన్ నీల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. హీ గేవ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. సివి వాన్ నీల్ చేసేది ఏంటంటే హీ గేవ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు అనమాట. అలాగే రాబర్ట్ హిల్ హీ డిస్కవర్డ్ ఆక్సిజన్ ఇస్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఫోటోసింథసిస్ అప్పుడు ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది అని దిస్ వాజ్ గివెన్ బై రాబర్ట్ హిల్. ఓకే, అలాగే జోసెఫ్ ప్రిస్లీ రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్, తర్వాత ఇంజన్ హౌస్, ఆ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఆక్సిజన్ ఇస్ రిలీజ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ అది. ఎంగల్మెన్ ఏంటంటే మాక్సిమం రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో ఇలానే లావోజియర్ చేసేది ఏంటంటే హీ నేమ్డ్ ద గ్యాస్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై discovered oxygen.
Priestley, not Robert Hill. Okay. Robert Hill, he gave the Hill's reaction. Ikkada oka chinna mistake undi. Okay, I'll correct it. So Robert Hill, he gave the Hill's reaction. Joseph Priestley, actually he discovered oxygen. Okay. So Joseph Priestley, he discovered oxygen. He also explained this one, role of air on given plants. So Joseph Priestley oxygen discover chesadu kani aa gas peru oxygen ani ever chepparnana Lavoisier. Okay. So Lavoisier was the scientist who said that ఆ గ్యాస్ ఏదైతే ప్రిస్లీ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్. దానికి ఒక పేరు పెట్టాడు. ఓకే, అర్థమైందా? 4 differences are there in this chapter. ఆ 4 differences లో ఆటోట్రోఫిక్ హెటెరోట్రోఫిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. అలాగే లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇంజెషన్ డైజెషన్ క్లోరోఫిల్ క్లోరోప్లాస్ట్ అవి కూడా నేర్చుకోండి. కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి ఆటోట్రోఫిక్ హెటెరోట్రోఫిక్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్. అలాగే లైట్ రియాక్షన్ డార్క్ రియాక్షన్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, గెటింగ్ మై పాయింట్? నౌ లెట్స్ బిగిన్ విత్ ద యాక్చువల్ పార్ట్. సో న్యూట్రిషన్ అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పటి వరకు నేను ఏమేమి చెప్పానంటే అవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దోస్ విల్ బి like the important part of this chapter. Okay, now let's see what is nutrition. What basically is nutrition? Chudandi, nutrition definition. First manam nutrition definition chuddam, tarvata why nutrition is needed, asalu mana body lo nutrition enduku avasaramani adi chuddam. So what is nutrition? See, our body uses energy. We all need energy to carry out various life processes. Different life processes carry out cheyalante. Okay, different life processes carry out cheyalante manaku energy avasaram. Life processes ante enti? Ipudu nutrition, respiration, excretion ivanni life processes. Okay, so ee different life processes mana body lo properly if it has to take place, we need energy. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? The food we eat is broken down to produce energy. మనం ఏదైతే ఫుడ్ తింటున్నామో, ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఫుడ్ వీఆర్ ఈటింగ్, ఆ ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. ఆ ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ డైజెషన్. యాక్చువల్లీ డైజెషన్ అంటే ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడం. ఆ ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి ఏదైతే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, ఫర్ దాట్ దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్. ఓకే, గాట్ ఇట్? గణేష్ 4th August, 4th or 5th August. ఓకేనా గణేష్? నౌ ఇక్కడ చూడండి, న్యూట్రిషన్ అండ్ రెస్పిరేషన్. So nutrition and respiration, these two are correlated. Correlated ela? Because nutrition topic and respiration topic. Okay, so nutrition topic ద్వారా మన బాడీలో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఓకే, వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్. ఆ ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది న్యూట్రిషన్ లో జరుగుతుంది. కానీ సపోజ్ ఫుడ్ బ్రేక్ డౌన్ అయింది, గ్లూకోజ్ నుంచి డైరెక్ట్లీ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా? అవ్వవు. ఓకే, సో న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా గ్లూకోజ్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, మళ్ళీ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆక్సిజన్ దాని మీద యాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ దెన్ ఎనర్జీ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి గ్లూకోజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆక్సిజన్, బోత్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో హౌ డు యూ డిఫైన్ న్యూట్రిషన్? న్యూట్రిషన్ ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు? న్యూట్రిషన్ ఈస్ బేసికలీ టేకింగ్ ఇన్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై ఆర్గానిజం అండ్ ఇట్స్ యూటిలైజేషన్ బై ద బాడీ ఫర్ వేరియస్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. టేకింగ్ ఇన్ ఆఫ్ ఫుడ్, మనం ఏదైతే ఫుడ్ ఇంజెస్ట్ చేస్తున్నామో, when we are taking in the food, that process is called nutrition. Okay, that process only is called nutrition. ఇప్పుడు అర్థమైందా? So why do organisms need food? Okay, taking in of the food is nutrition. Taking in
of food is called as nutrition. సరే, న్యూట్రిషన్ అయితే మనకు క్లియర్. న్యూట్రిషన్ అంటే whenever we are taking in the food, ఏదైతే ఫుడ్ మెటీరియల్ మనం తింటున్నాము కదా, ఆ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇంజెస్ట్ చేయడం ఇస్ న్యూట్రిషన్. బట్ వై వి నీడ్ న్యూట్రిషన్? అసలు న్యూట్రిషన్ మన బాడీలో ఎందుకు అవసరం? కావ్య వెరీ గుడ్, టు రిలీజ్ ఎనర్జీ. ఇంకా ఎస్, ఎనర్జీ టు సర్వైవ్. భవిష్య వెరీ గుడ్. హరి టాక్స్ ఓకే, విల్ ట్రై టు సాల్వ్ దట్ మ్యాటర్. ఎనర్జీ రిలీజ్, ఎస్. చలో, సో లెట్స్ సీ ఆల్ ద డిఫరెంట్ reasons for why we need food. అసలు why we need food, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫర్ మూవ్మెంట్ ఆర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. మీరందరు ఇప్పుడు డాన్స్ చేయాలి, లేకపోతే క్రికెట్ ఆడుకోవాలి, ఆర్ ఏదైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలంటే మన బాడీకి ఫస్ట్ కావాల్సిన మెటీరియల్ ఏంటంటే ఫుడ్. వీ నీడ్ ఫుడ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి, టు రిపేర్. మన బాడీలో ఏదైనా రిపేర్ జరగాలంటే సెల్స్ ఆర్ టిష్యూస్, అక్కడ కూడా వీ నీడ్ ఫుడ్ ఆర్ న్యూట్రిషన్. ఫర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్, బాడీలో సరిగా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరగాలంటే అప్పుడు కూడా వీ నీడ్ ఫుడ్ అన్నమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫర్ గ్రోత్. ఓకే, సో అ బేబీ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇంటూ అన్ అడల్ట్, ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద బేబీ వీ నీడ్ న్యూట్రిషన్. ఇంకొకటి ఫర్ ఇమ్యూనిటీ, for immunity. Okay, so to fight against the diseases, or suppose there is some infection or some disease in the body, so our disease or infection ki fight cheyalante appudu kuda we need a food for immunity, for growth. Okay, inkokati ikkada chudandi, to maintain body temperature. So body temperature ni maintain cheyalante appudu kuda we need nutrition or food. Okay, yes, correct. Akshu, Ramtej, అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. ఎస్ సిరి, యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ వై వీ నీడ్ న్యూట్రిషన్. నౌ కమింగ్ టు మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. మోడ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో బేసికలీ వీ హ్యావ్ two modes of nutrition. What are they? What are the two modes of nutrition? Chapandi, come on everybody. Bhavishya is asking, ma'am, what are metabolic activities? Very good question, Bhavishya. So metabolic activities. Okay, metabolic activities ante, for example, mana body lo, okay, any process if it is happening to produce energy produce cheyadaniki. For example, we need some activity to produce energy, isn't it? Nutrition oka metabolic activity, because nutrition nunchi energy produce aitundi. Alage respiration kuda oka metabolic activity, because respiration nunchi energy release aitundi. So any activity which releases energy, అట్లాంటి యాక్టివిటీస్ ని మనం మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అని అంటున్నాము. ఓకే, సో సచ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్, ఎనర్జీ రిలీజింగ్ యాక్టివిటీస్. Yes, I can see so many of you answering this one. So we have two modes of nutrition. One is autotrophic mode of nutrition. Okay, autotrophic mode of nutrition. Inkokati entante heterotrophic mode of nutrition. Okay, so one is autotrophic mode and inkokati heterotrophic mode. So one by one everything I will be discussing now. Autotrophic in detail, photosynthesis enti, all the 5 experiments enti, avanni manam nerchukopotunnamu. So listen carefully. Oka 2 hours total, maybe 2 hours padochu. In detail ee chapter meeku aipotundi. So pay attention, your full focus, and we will complete it. Okay, heterotrophic ante enti, autotrophic ante enti, that we need to understand. So two types, like modes of nutrition, 2 modes annamata, autotrophic, inkokati heterotrophic ante. Okay, so let's see. Here you see there are 2 examples. So Mr. Bean, he is eating some leg piece, okay, chicken piece, and here the cattle is eating the grass. So which one is autotrophic, which one is heterotrophic? Come on, tell me Nana. Cute zone, the class will, everybody asking, ma'am, how much time for the session, how much time for the session? Enduk Nana, one shot kapati, we will try to complete it. Okay,
9 వరకు అయినా we will try to extend. Yes, Jashwant, tell me the answer. Which one is heterotrophic and which one is autotrophic? Yes, Siri, very good. Yes, parasitic also I will explain. Wait. So both of them are heterotrophic. Both are heterotrophic anmata. Okay. Why both of them are heterotrophic? Because both of them are dependent on the other food source. Okay. They cannot prepare their own food. So they are dependent on other for their food source. So ఇది ఒకసారి నేను ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. Heterotrophs లో different types అన్నమాట. So modes of nutrition, this is very very important. ఈ particular flow chart నుంచి 1 mark question or MCQs can be expected. Okay, part B లో లేకపోతే 2 mark questions. So modes of nutrition basically divided into 2 parts. Modes of nutrition is divided into 2 parts. What are the 2 parts? First one is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. And then we have here heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. Okay. Autotrophic nutrition ante meaning enti? Autotrophic ante they can prepare their own food. They can prepare their own food. Who can prepare their own food? Asalu own food prepare cheyalante it is very very simple, easy for plants, all the green plants. Okay, so what will be the examples? All green plants and blue green algae also we can include. Okay, blue green algae, all the green plants, they are autotrophs. Auto ante they can prepare their own food, anduke adi autotrophic. Heterotrophic lo again we have 3 divisions. Okay, so what are the 3 divisions in heterotrophic? Let's see that. Heterotrophic lo we have 3 types again. So what are the 3 types of heterotrophic nutrition? First one is parasitic mode of nutrition. This is given in your textbook. Okay, saprophytic mode of nutrition. Inkokati holozoic mode of nutrition, or also called as consumers. Holozoic also called as consumers. Okay, parasitic enti, saprophytic enti, holozoic enti. Saprophytic, these are also known as the decomposers. They are also known as the decomposers. నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు parasitic అంటే ఏంటి? Do you know what is the meaning of parasitic nutrition? అసలు ఈ parasitic nutrition meaning ఏంటి? Yes, Nakshatra. Plants produce ATP by respiration and photosynthesis. Okay. Saprophytic, parasitic, holozoic. Yes, Siri. So parasitic, I'll give you some examples. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి. For example, leech, lice or cuscuta. Cuscuta is one parasitic plant అన్నమాట. Okay, these are the parasitic animals. ఇది parasitic plants. So parasitism. Parasitic అంటే ఏంటి? For example, human scalp లో there will be lice. Okay, human scalp లో lice అనేది ఒక organism. Parasite లాగా ఉంటుంది. So as a parasite it is absorbing the blood. అది ఏం చేస్తుంది? బ్లడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. సో దాంట్లో who is benefited and who is harmed? Obviously the lice is benefited and the human body is harmed. హ్యూమన్ బాడీకి అక్కడ బెనిఫిట్ లేదు, కానీ లైస్ కి అక్కడ బెనిఫిట్ ఉంది. Getting my point? So lice is the parasite and in this case human body is the host. Lice is the parasite and human body is the host అన్నమాట. Okay, next cuscuta enti? Cuscuta oka parasitic plant. Ante అది క్లోరోఫిల్ ఉండవు, లీఫ్ ఉండవు. సో ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ చేయడానికి రాదన్నమాట. ఇట్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ అనదర్ ఆర్గానిజం ఫర్ ఇట్స్ ఫుడ్. అర్థమవుతుందా? ఎస్,
Yes, very good. They don't harm their host. Which one don't harm their host? Which one you are saying? Humans are holozoic. Yes, yes, Goda Reddy, correct. I'll come to the human point. So parasitic examples మీకు అర్థమైందా? Parasite లో just remember there is always one host organism on which the parasite will live. Okay. Saprophytic lo we have different fungi like bread mold, లేకపోతే we have mushroom. Okay, so all these are the decomposers. Some bacteria also will be decomposers. Decomposers చేసేది ఏంటి? Why decomposers are so important? Okay, why decomposers are so important? ఇక్కడ ఒక రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతారు. ఆ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటి తెలుసా? ఒక ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఆ ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇఫ్ డికంపోజర్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. యాక్చువల్లీ ఇది ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ క్వశ్చన్, కానీ ఇక్కడ డికంపోజర్స్ మనకు వచ్చింది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఇక్కడ వినండి. ఇఫ్ డికంపోజర్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్, ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి మీరు డికంపోజర్స్ ని రిమూవ్ చేసేసినారు అనుకోండి. సో అప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్? Can you tell me what happens if decomposers are completely removed from the environment? Environment nunchi decomposers ni remove cheseste, what is the problem? Ma'am, holozoic not there in TS. It is there. It is there. Holozoic is there. Ippudu human digestive system is holozoic only. Okay, we have holozoic mode of nutrition. So try to listen. Yes, they clean the environment. Exactly. Okay. దే క్లీన్ ద ఎన్వైరన్మెంట్. అవును. సో డీకంపోజర్స్ చేసేది ఏంటంటే డెడ్ అండ్ డీకే ఆర్గానిజమ్స్ మీద ఫీడ్ చేసి, ఓకే, ఇట్ విల్ ఫీడ్ ఆన్ ద డెడ్ అండ్ డీకే ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు బ్రేక్ డౌన్. సో సపోజ్ ఒక డెడ్ ప్లాంట్, ఇమాజిన్ ఒక డెడ్ ప్లాంట్. ఆ డెడ్ ప్లాంట్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ అది సాయిల్ తో కలిసిపోతుంది. ఓకే, సో అది సాయిల్ తో కలిసిపోతుంది అంటే డీకంపోజిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. ఎలా పాసిబుల్ అయింది? బికాస్ ఆఫ్ ద డీకంపోజర్స్. దేర్ ఆర్ సర్టన్ అనిమల్స్ విచ్ ఆర్ డీకంపోజర్స్. ఓకే, లైక్ బ్రెడ్ మౌల్డ్, మష్రూమ్, అంటే దీస్ ఆర్ ద ఫంగై. సో డీకంపోజర్స్ బేసికలీ హెల్ప్ ఇన్ క్లీనింగ్ ది ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ న్యూట్రియంట్ రీసైక్లింగ్. అంటే ఏదైతే న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ దేర్ దట్ విల్ అగైన్ బి రీసైకిల్డ్ ఇన్ టు ద సాయిల్. న్యూట్రియంట్ రీసైక్లింగ్ లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటి? హోలోజోయిక్ ఆర్ కన్స్యూమర్స్. హోలోజోయిక్ అంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్, అమీబా, ఆల్ దీస్ ఆర్ హోలోజోయిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. సో హోలోజోయిక్ మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ లో బేసికలీ జరిగేది ఏంటి? 5 steps ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ విల్ బి దేర్. ఆ 5 steps ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ద్వారా హ్యూమన్ బాడీలో ఆర్ అమీబాలో న్యూట్రిషన్ అనేది జరుగుతుంది. క్లియర్? After brain parts, next endocrine system you can listen. Okay, Radhika. Human and amoeba, yes. Aisha, Siddiqui, correct. Vultures, yes. Bhavishya, vultures also are examples of saprophytes. Vultures are saprophytes. Yes, humans are having holozoic mode of nutrition. Okay, so that was just the introduction, right? 2 modes of nutrition are there. Autotrophic mode of nutrition, inkokati heterotrophic mode of nutrition. So autotrophic mode of nutrition in detail ippudu manam neskuntamu. Okay, so autotrophic mode of nutrition lo this is photosynthesis. Sarena? Photosynthesis lo manam emem nerchukopotunnamu ante photosynthesis, equation, events and definition. First meeru definition cheppandi. Photosynthesis lo basically ఏం జరుగుతుంది? There are some inorganic substance, okay? Those inorganic substance are very simple. So simple inorganic substance ni use chesi plants are preparing organic substances, okay? Organic substances, కానీ ఈ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ కాంప్లెక్స్. ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ కాంప్లెక్స్. ఓకే, సో ఈ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్
ఫ్రమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్. ప్లాంట్స్ చేసేది ఏంటంటే బేసికలీ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ ని యూజ్ చేసి ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్. ఆ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఇక్కడ తయారైతుంది దట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై సన్లైట్ or one more is chlorophyll. Okay, so chlorophyll and sunlight presence lo plants they can prepare food from inorganic substance. Okay, so food edaithe prepare aitundi adi organic substance ante enti glucose. Glucose is one complex substance, complex organic substance. Sarena, so this is basically photosynthesis. Photosynthesis ni మీరు డిఫైన్ చేయాలంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? The process of preparation of food, the process of preparing complex organic substances from inorganic, simple inorganic substances in the presence of light and chlorophyll is called photosynthesis. Is it clear everybody? Photosynthesis ante enti ardhamainda? What is photosynthesis? Complex substance ante enti? కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఓకే ఆర్ స్టార్చ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫైనలీ ప్లాంట్స్ లో స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ స్టార్చ్ ఏదైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అది ఒక కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ అన్నమాట. స్టార్చ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ నాట్ సింపుల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంప్లెక్స్. ఓకే, ఎస్. సో ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ అందరూ ఒకసారి రాయండి మీ నోట్స్ లో, రన్నింగ్ నోట్స్ లో అయినా రాయండి. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఫోటోసింథసిస్? సో ద ప్లాంట్స్ విల్ ప్రిపేర్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ simple inorganic substances using sunlight and chlorophyll. That process is called photosynthesis. Okay, సో దిస్ ఇస్ ద పారాగ్రాఫ్ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్. సివి వాన్ నీల్. ఓకే, సో హూ వాజ్ ద సైంటిస్ట్? సివి వాన్ నీల్. సో వాట్ హీ డిడ్, యు నో, హీ గేవ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. ఆ ఫోటోసింథసిస్ కి ఒక ఈక్వేషన్ దాట్ వాజ్ గివెన్ బై సివి వాన్ నీల్. So the C.V. Van Niel have given this equation. Later this equation was modified by Robert Hill. Tarvata Robert Hill chesedi entante he modified the equation. Okay, so this one photosynthesis chemical equation manam raddam ippudu. So how do we write the chemical equation for photosynthesis? What are the reactants? Carbon dioxide plus water. Carbon dioxide plus water, these two are the reactants. In the presence of sunlight, so basically ee equation sunlight inka chlorophyll presence lo jaragali. Chlorophyll and sunlight presence lekapothe photosynthesis cannot be possible. Okay, products enti? Products will be glucose. So what is glucose? C6 H12O6. Okay, this is only glucose plus O2 plus water. Okay, so this is the chemical balanced. Okay, it is not balanced. Let's balance it. Balancing చేసేద్దాం. Here 6 CO2, here 12 H2O, ikkademo 6 O2 and here 6 H2O. So this is the balanced chemical equation of photosynthesis. Photosynthesis ki oka balanced chemical equation. It may be asked in your exam. Exam lo definition adiginappudu equation kuda meeru add cheyandi. If they are asking the definition of photosynthesis, dantlo equation kuda add cheyandi. So this is the balanced chemical equation for photosynthesis. Okay, photosynthesis ki balanced chemical equation rayandi. 2-3 times you have to write it in your text running notes. Good evening Jashvita, how are you? Ma'am, they eat also, they eat skeleton. Who eats skeleton?
Yes. Now you see here, events or steps of photosynthesis ఒకసారి చూద్దాం. Okay, events or steps of photosynthesis లో we have got 3 events or 3 steps of photosynthesis. What are the 3 steps of photosynthesis ఒకసారి చూద్దాం. Then again I'll explain you light and dark reaction kuda. So just imagine this is one leaf. Okay, and here we have the Mr. Sun. So photosynthesis జరగాలంటే we need sunlight, right? So sunlight చాలా చాలా అవసరం. ఇక్కడ చూడండి, the sunlight will fall on the leaf. Sunlight leaf మీద పడినప్పుడు లీఫ్ లోపల ఒక పిగ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ పిగ్మెంట్ పేరేంటి? క్లోరోఫిల్. ఆ పిగ్మెంట్ పేరేంటి? క్లోరోఫిల్. సో as soon as the light will fall on the chlorophyll will be activated. Enti? The chlorophyll will be activated. So absorption of light energy by the chlorophyll and then activation of chlorophyll. So ikkada chlorophyll is getting activated. Chlorophyll is getting activated. Idi first step of photosynthesis. Photosynthesis first step ikkada rasiddam. So absorption of sunlight and activation of chlorophyll Okay, so absorption of sunlight inka activation of chlorophyll, that is the first step of photosynthesis. Okay, once the chlorophyll is activated, next enti, what happens to the activated chlorophyll? ఇప్పుడేమవుతుంది అంటే ఈ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ ఏదైతే ఉంటుంది, that will split the water molecule into H plus and OH minus ions. So this is the second step of photosynthesis. Second step of photosynthesis enti? Splitting of water molecules. Okay, splitting of water molecules. See, this is the one short revision of your chapter nutrition. So listen carefully so that FA-1 exam lo you all should get full marks, isn't it? Jashwita, very good. Activation, chlorophyll, photolysis, very good, very good. Satyeshri Lakshmi, class 9 biology, lesson 1 part 2. Nen chestan Nana Lakshmi, I will do that. I'll complete that. Okay. So second, first and second step అయిపోయిందా? Third step ఏంటంటే, once the water splitting అయిపోయింది, ఇది photolysis. Okay, ఇది again in detail నేను ఇప్పుడు explain చేస్తాను in light and dark reaction. Okay, so here third step ఏంటంటే, ఏదైతే కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉంటుంది కదా, so whatever carbon dioxide is there, that carbon dioxide will be reduced to carbohydrates. Carbon dioxide will be reduced to carbohydrates. Okay, so this is the third step of photosynthesis. Third step of photosynthesis ardhamainda? Reduction of carbon dioxide into carbohydrates. So this is the third step of photosynthesis. 3 steps ardhamainda? First, absorption of sunlight and activation of chlorophyll, first step. Second step ఏంటంటే splitting of water molecules. Third step ఏంటంటే carbon dioxide getting reduced to carbohydrates. Clear everybody? Steps of photosynthesis. Ma'am, explain how energy is formed. How energy is formed, that explanation will be there in respiration. Because ఇక్కడ న్యూట్రిషన్ లో గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఫైనలీ గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ గ్లూకోజ్ మళ్ళీ ఆక్సిజన్ ద్వారా ఆక్సిడైజ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విల్ బి దేర్ ఫర్ యూ ఇన్ రెస్పిరేషన్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, హ్యూమన్ స్కెలిటన్. yes Kavya, decomposers will decompose human also. Now, photosynthesis definition, yes, clear. Photosynthesis balanced chemical equation, okay. Next ఏంటంటే photosynthesis లో steps and events కూడా అర్థమైంది. Now coming to the factors essential for photosynthesis. Photosynthesis జరగాలంటే కొన్ని factors అవసరం అన్నమాట. So what are these factors? ఈ factors ఒకసారి చూద్దాం.
ఓకే, మీరే చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? ఫోటోసింథసిస్ జరగడానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ అవసరం? భవిష్య థర్డ్ స్టెప్ is this one, carbon dioxide getting reduced to carbohydrate. Carbon dioxide is 1 carbon compound and carbohydrates ఏంటంటే this is 6 carbon compound. Suppose glucose. So ఇక్కడ రిడక్షన్ జరిగింది. ఓకే, Vasu, very good. Bhavisha also very good. Syed Arif, AP students can also listen. Okay. So one is carbon dioxide, water, tarvata chlorophyll, carbon dioxide, water, chlorophyll, inka sunlight. So these are the 4 factors required for photosynthesis. Photosynthesis జరగాలంటే ఈ 4 factors లో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ కూడా అబ్సెంట్ ఉంటే కనుక ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే ఎవ్రీ ఫ్యాక్టర్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్. ఈవెన్ ఇఫ్ 1 ఫ్యాక్టర్ ఈస్ అబ్సెంట్, నో ఫోటోసింథసిస్ అన్నమాట. సరేనా? ఎస్, వెరీ గుడ్. సో మెనీ ఆఫ్ యూ ఆన్సరింగ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఫోటోసింథసిస్ లో వీ హ్యావ్ సమ్ రా మెటీరియల్స్. So what are the raw materials in photosynthesis? Carbon dioxide, water, sunlight, inka chlorophyll. Alage products ఏంటి photosynthesis లో? Oxygen, inka glucose. Okay, oxygen, inka glucose వచ్చేసి products in photosynthesis. So ఈ raw materials inka products ఇవి మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు when we are comparing this, raw materials లో ఒక raw material absent ఉంటే no photosynthesis. So based on this we have 5 experiments. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో there are 5 experiments అన్నమాట. What are the 5 experiments? One is to prove carbon dioxide is essential for photosynthesis. ఇంకొకటి to prove sunlight is necessary. ఇంకొకటి ఏంటంటే chlorophyll is necessary. అలాగే water is necessary. So every factor కి సంబంధించిన ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది. అవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, లెట్స్ సీ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్. హిల్స్ రియాక్షన్ చెప్తాను నాన్న, లక్కీ యాదవ్. ఇప్పుడు లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఇంకా డీటెయిల్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐఎమ్ సింప్లీ గోయింగ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, సో మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్డర్ ప్రకారమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ ఫోటోలైసిస్. ఓకేనా? ఎస్, carbon dioxide through stomata, sunlight through leaves. Fine. Now you see experiments. Why experiments are so important? Because these are the 8 marks question annamata. And మొత్తం బయాలజీ అంటే సిలబస్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత బోర్డ్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు మీరు ఫైనల్ బయో ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, బయాలజికల్ సైన్స్ పేపర్ ఫర్ 50 మార్క్స్. ఓకే, సో అక్కడ దెర్ విల్ బి 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఆ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్క 8 మార్క్ క్వశ్చన్ విల్ డెఫినెట్లీ బి దేర్ ఫ్రమ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఇంకొకటి న్యూట్రిషన్ ఆర్ రెస్పిరేషన్, ఇంకొకటి ఫ్రమ్ రిప్రొడక్షన్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, సో one sure shot question is a pakka question, 100% sure shot question from nutrition annamata. Okay, 8 mark questions, experiment, nutrition experiment. So experiment, I'll explain you all the 5 experiments now. కానీ మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రాయడానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది కదా, ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. సో వెనెవర్ యు ఆర్ అటెంప్టింగ్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ది aim tarvata write down the apparatus or materials required. Alage din tarvata you have to write procedure. So procedure em ledu, once you understand the experiment sariga ardhamaindi ante point wise manam procedure ni raskochu. Here how many points you are supposed to write? 8 to 10 points. ప్రొసీజర్ లో 8 to 10 పాయింట్స్, మినిమం 8 to 10 పాయింట్స్ రాయాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ డయాగ్రామ్ ఇస్ అ మస్ట్ హియర్. ఇక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి దేర్ ఈస్ 1 డయాగ్రామ్ అండ్ ఆ డయాగ్రామ్ మీరు ఎక్కడ ఏ హెడ్డింగ్ కింద డ్రా చేసుకోవాలంటే
ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ కింద డయాగ్రామ్ ని డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, ప్రొసీజర్ తర్వాత ఏం అపారటస్ ప్రొసీజర్ అయిపోయిందా? ప్రొసీజర్ తర్వాత అబ్జర్వేషన్, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? అబ్జర్వేషన్ అండ్ దెన్ కన్క్లూజన్. నెక్స్ట్ ఇస్ కన్క్లూజన్. Getting my point? Observation, conclusion. Last lo, precautions also you have to include. Precautions related to that particular experiment. Yes, Jashvita, very good. Bhavishya, very good. So this is the format for writing any experiment. మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ రాస్తున్నారు అంటే దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా? ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ మీ క్వశ్చన్ లోనే ఉంటుంది, అది జస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసేయండి. apparatus, if you know the diagram perfectly, apparatus or materials required easily మీరు రాయగలుగుతారు. ప్రొసీజర్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ మొత్తం అండర్స్టాండ్ చేసిన తర్వాత మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో 8 to 10 పాయింట్స్ లో ప్రొసీజర్ రాసేయండి. లాస్ట్ లో అబ్జర్వేషన్, కన్క్లూజన్ అండ్ దెన్ ప్రికాషన్స్. ఓకే, ప్రికాషన్స్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నా లేకపోయినా యూ ట్రై టు రైట్ డౌన్ ద ప్రికాషన్స్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో. ఓకే, సయ్యద్ ఆరిఫ్, రేపు చేస్తాను నాన్న, రేపు చేస్తాను, కానీ ఇట్స్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ టీఎస్ అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్, రెండు మీరు చూడండి. ఓకే, న్యూట్రిషన్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్, జస్ట్ కొన్ని ఎక్స్ట్రా టాపిక్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ టీఎస్, దట్స్ ఆల్. ఓకే మ్యామ్, డయాగ్రామ్ బిఫోర్ ద ప్రొసీజర్? నో నో, అండర్ ద హెడ్డింగ్ ప్రొసీజర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండ్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, లేకపోతే పాయింట్స్ 8 పాయింట్స్ 10 పాయింట్స్ రాసిన తర్వాత కూడా మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. బట్ జస్ట్ టేక్ కేర్ దాట్ దీస్ టూ ఆర్ ప్రెసెంట్ అండర్ దిస్ హెడ్డింగ్, ప్రొసీజర్ హెడ్డింగ్ కిందనే మీరు రాస్తున్నారని జస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. ఓకే, రేపు నాన్న హర్ష ఇదే కదా టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి 1 షాట్, అలాగే ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి రేపు ఉంటుంది లైవ్ ప్రాసెస్ 1 షాట్. ఓకే chalo, so we'll see the experiments one by one. Which all are the experiments in your textbook? Just have a look. చూడండి ఇక్కడ. So presence of starch in leaves, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్. తర్వాత రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆన్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్. మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా రిపీటెడ్ క్వశ్చన్, అలాగే బ్లాక్ పేపర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దీస్ 3 ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. దీస్ 3 యాక్చువల్లీ మోల్స్, హైడ్రిలా అండ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్, ఈ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎక్కువగా అడుగుతారు. అడగడానికి ఏదైనా రావచ్చు ఎగ్జామ్ లో. సో ఆల్ ద 5 మనం ప్రిపేర్ అయితే బెటర్. సో విత్ పేజ్ నంబర్, యాక్టివిటీ నంబర్, నేను ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ 5 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రాసాను ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. సో ఆల్ ద తెలంగాణ బోర్డ్ స్టూడెంట్స్ మీరు ఒకసారి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని చూడండి. ఆల్ దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ టు బి కవర్డ్. ఓకే, వన్ బై వన్ లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ వన్, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీవ్స్. లీవ్స్ లో స్టార్చ్ ప్రెసెంట్ ఉందా లేదా అది మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి? హౌ క్యాన్ ఎగ్జాక్ట్లీ వి నో దాట్ ఇఫ్ స్టార్చ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లీవ్ ఆర్ నాట్? Anime fangirl, very good, 20 out of 20. సో స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ప్లాంట్ లో, మనకు తెలుసు. ఓకే, సో స్టార్చ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథెసిస్. ఫోటోసింథెసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఓకే ప్లాంట్స్ లో స్టార్చ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత లీఫ్ కదా కిచెన్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్. ఓకే, సో దట్ పర్టికులర్ లీఫ్ లోనే ఫోటోసింథెసిస్ జరుగుతుంది అండ్ లీఫ్ లోనే స్టార్చ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆర్ గ్లూకోజ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, సో లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉందా లేదా అది మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో విత్ హైలైటెడ్ స్పిరిట్ అండ్ బాయిలింగ్ వాటర్ తీసుకొని లీఫ్ ని దాంట్లో బాయిల్ చేసి దే విల్ ట్రై టు పుట్ సమ్ అయోడిన్ డ్రాప్స్ ఆన్ దాట్. సో that is the experiment. Let us try to understand this. Okay, first what we have to do, take a beaker filled with water. Okay, so a beaker with water we have to take.
ఆ బీకర్ ని వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ఇట్ ఆన్ అ ట్రైపాడ్ స్టాండ్. ఓకే, ఒక ట్రైపాడ్ స్టాండ్ మీద అరేంజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ వీ హ్యావ్ టు బాయిల్ ఇట్ యూజింగ్ వన్ బన్సన్ బర్నర్. బన్సన్ బర్నర్ ని యూజ్ చేసి ఈ పర్టికులర్ వాటర్ ని బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో బాయిలింగ్ ద వాటర్. నౌ టేక్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఆ పర్టికులర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో మనం ఏం తీసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ methylated spirit. Okay, so this particular test tube should be filled with methylated spirit. Sorry, methylated spirit. Got it? So now you see here, what is this? What we have in this test tube? Methylated. Okay, methylated spirit. Then this is the boiling water. Identante boiling water. Bunsen burner. So let's label everything. This is the Bunsen burner. Bunsen burner and idi enti tripod stand. This is the tripod stand. See, all the test tube experiments lo unna diagrams ni sariga practice chesukovali. Diagram sariga practice chestene meeku telustundi. Like materials required మీరు క్లియర్ గా రాసుకోవచ్చు. Materials required or apparatus is one important heading. So what are the materials required or what are the apparatus, that separately is one question అన్నమాట. Okay, 2 mark question. 2 marks లో అడుగుతారు what are the materials required for this starch experiment. Okay, so materials required perfectly. If you know the diagram, you can easily write down the materials required. Okay, so this methylated spirit lo manam em teeskuntunnamo ante we will take one leaf in this and we have to boil the leaf. Okay, take one leaf in the methylated spirit and try to boil the leaf. Ardhamaitunda? Try to boil the leaf. This particular leaf has to be boiled in the methylated spirit as well as water. Okay, so why exactly we are boiling the leaf with methylated spirit? Can anybody tell me the reason for this? Asalu methylated spirit to enduku manam leaf ni boil chestunnamo? Why? What could be the reason? Methylated spirit lo leaf enduku boil chesukovalante to dissolve the chlorophyll, isn't it? Emaindi Jashvita, what happened? Today what happened? Okay, so here, yes, Ramtej, very good. So chlorophyll ni remove cheyadaniki. So basically just to remove the chlorophyll or to dissolve the chlorophyll. Okay, so chlorophyll ni dissolve cheyadaniki, or remove cheyadaniki we are using this methylated spirit. So methylated spirit we are using to boil or dissolve the chlorophyll anamata. Clear? Now after that we have to take a petri dish. Aa petri dish meeda a particular leaf edaithe manam boil cheskunnamo, we will place that leaf on that petri dish. Now start adding iodine solution. Okay, ippudu we will add iodine solution to this. Iodine solution veyagane what will happen here? Iodine, as soon as we are adding iodine solution, what is the change which is seen here? Ikkada iodine solution veyagane leaf color lo edaina changes untaya? Any kind of change will be seen in the leaf color? Tell me. Jashvita, yes, to remove chlorophyll. Okay, so iodine solution, as soon as we are adding iodine solution to that particular leaf, okay, so dantlo change, what is the change which is seen? What is the change which is seen? Yes, so this leaf will turn into blue black color. Very good, Jashvita, your answer is right. Blue black color. This leaf is changing into blue black color. ఈ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ ఎందుకు చేంజ్ అయింది? అసలు ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ ఎందుకు అయింది అంటే హియర్ లీఫ్ లో దర్ ఇస్ స్టార్చ్ ప్రెసెంట్. ఓకే,
ఆ పర్టికులర్ లీఫ్ లో స్టార్చ్ ఉంటుంది కాబట్టి ద లీఫ్ విల్ చేంజ్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్. అర్థమవుతుందా? లీఫ్ విల్ చేంజ్ ఇంటూ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ జస్ట్ బికాస్ స్టార్చ్ ఈస్ ప్రెసెంట్. అంటే అయోడిన్ ప్రాపర్టీ అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ సబ్స్టెన్స్, దీంట్లో స్టార్చ్ లేదనుకోండి, నేను ఎంత అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేసినా దీంట్లో కలర్ చేంజ్ ఏమి ఉండవు. బట్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ వన్ పొటాటో స్లైస్. ఓకే, సో ఈ పొటాటో స్లైస్ ఆబ్వియస్లీ పొటాటో స్లైస్ విల్ హ్యావ్ స్టార్చ్. సో దాని మీద అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్ లో చేంజ్ అయిపోతుంది. అంటే స్టార్చ్ ఉంటే కనుక అయోడిన్ విల్ షో ద కలర్ చేంజ్, స్టార్చ్ లేదు అంటే నో కలర్ చేంజ్. సో iodine test is generally done to see the presence of starch. Okay, so this is the experiment to prove that starch is produced during photosynthesis. Photosynthesis appudu starch production aitundi leaf lo. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం దీన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రిస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్, రోల్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఆన్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ గ్రీన్ ప్లాంట్స్. వెరీ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్, నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్సో. ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా ఇది అడగరు, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. ఓకే, శశాంక్, నో నాన్న, ఇప్పుడు బ్రేక్ వద్దు, కావాలంటే యూ కెన్ టేక్ అ స్మాల్ బ్రేక్, నో ప్రాబ్లం, మీరు తీసుకోండి, 5 minutes తర్వాత జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, హెరిడిటీ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాను పవన్ సాయి, బట్ నాట్ నౌ, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, ఎస్ కావ్య, AP students ki activities are little different. Okay, TS students ki we have these 5 activities. Okay na, chalo. So role of air lo entante, Priestley was a scientist. He took this burning candle and danni oka bell jar to cover chesesnadu. Dan tarvata inkoka mouse he have taken and covered it with one bell jar. Okay, so after some time ikkada em jarugutundi ante, this mouse will be suffocated and ee candle edaithe undi burning candle, aa burning candle kuda extinguish aitadi. Okay, next if we keep one potted plant, just see here, if we are using one potted plant inside the bell jar, burning candle kuda continue aitundi, burning, and mouse edaithe undi kada, this mouse will not be suffocated. ఎందుకంటే ఏదైతే పాటెడ్ ప్లాంట్ మనం తీసుకుంటున్నామో, ఓకే, సో దిస్ పాటెడ్ ప్లాంట్ రిలీజెస్ ఆక్సిజన్. సో సపోజ్ ఇక్కడ మౌస్ నీడ్స్ ఆక్సిజన్. ఎనీ యానిమల్, ఎనీ ఆర్గానిజం, ఇట్ నీడ్స్ ఆక్సిజన్ ఫర్ సర్వైవింగ్. ఆక్సిజన్ ఒక లైఫ్ సేవింగ్ గ్యాస్. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ రిలీజింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మౌస్ కి అవసరం లేదు, అది ఒక ఎగ్జైల్డ్ ఎయిర్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. కానీ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై ద ప్లాంట్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ప్లాంట్స్ లో ఫోటోసింథసిస్ జరగాలంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్ కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవసరం. ఓకే, సో ఈ సైకిల్ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఈ బెల్జర్ లోపల. సో దట్ వాస్ పాసిబుల్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్. ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ మనం పెట్టగానే this exchange is possible. Okay, now you got my point. So this was what was proved by Priestley. Priestley also discovered oxygen. Oxygen gas ni ever discover chesadante? Answer is Priestley. Priestley have discovered the oxygen gas. Okay, we'll move on to the next experiment. Moles half leaf experiment, చాలా important. Moles half leaf experiment, one of the very important experiment. 8 marks లో ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. Okay, so I'll be back in just 1 minute. I'll get some water. Okay.
yes. Next experiment ఇక్కడ moles half leaf experiment. Moles half leaf experiment లో ఇక్కడ చూడండి, carbon dioxide is needed for photosynthesis. Photosynthesis జరగాలంటే carbon dioxide very very important. అది మనం ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాము using this moles half leaf experiment. Okay, so what are the materials required? Moles half leaf experiment కోసం ఏమేమి మెటీరియల్స్ కావాలంటే ఒక potted plant, KOH potassium hydroxide, then split cork, glass bottle, grease, iodine solution, ఇవన్నీ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ అన్నమాట. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ సెపరేట్ గా ఇది ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వన్ సెపరేట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్. ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ లో మనం చేసేది ఏంటి? వి ఆర్ టేకింగ్ అ పాటెడ్ ప్లాంట్. పాటెడ్ ప్లాంట్ లో ఒక లీఫ్. ఓకే, in the potted plant, one leaf is inserted inside the bottle. So half of the leaf will be inside the bottle and half of the leaf will be outside the bottle. Okay, ఇది half of the leaf inside insert చేసిన తర్వాత we are closing the mouth of the bottle using one lid. ఒక lid ని యూజ్ చేసి బాటిల్ మౌత్ ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాము. Okay, and here what we have, KOH. A solution తీసుకున్నాము మనం ఇక్కడ KOH. What is the property of KOH or potassium hydroxide? Potassium hydroxide. I'm so sorry. మైక్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోయాను. Yes, మళ్ళీ చెప్తాను, wait. So this one, moles half leaf experiment. Moles half leaf experiment లో ఏంటంటే first we are seeing the materials required. Okay, so materials required లో KOH solution, glass bottle, iodine solution, then split cork, potted plant. These are the materials required అన్నమాట. Okay, materials required తర్వాత ఇది experimental setup. Okay, yes, voice is fine now. సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ లో KOH ఇక్కడ ఈ బాటిల్ లో పాటెడ్ ప్లాంట్, వన్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఆఫ్ ది పాటెడ్ ప్లాంట్. ఫస్ట్ అయితే మనం ప్లాంట్ ని డీస్టార్చ్ చేసుకోవాలి, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి అంటే ముందు ప్లాంట్ ఈజ్ డీస్టార్చ్. వై వీఆర్ డీస్టార్చింగ్ ద ప్లాంట్? సో దాట్ ఆ ప్లాంట్ నుంచి ఆల్ ద స్టార్చ్ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ప్లాంట్ నుంచి స్టార్చ్ ని రిమూవ్ చేయడానికి వీఆర్ డీస్టార్చింగ్ ఇట్. డీస్టార్చ్ చేసిన తర్వాత ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ లో లీఫ్, హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విల్ బి ఇన్సైడ్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విల్ బి అవుట్ సైడ్. ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ ఏదైతే లీఫ్ ఉంటుంది కదా, దిస్ పర్టికులర్ లీఫ్ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్, ఆ బాటిల్ లో ఏముంది? KOH. KOH ప్రాపర్టీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ KOH? ఇట్ అబ్జార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. KOH అబ్జార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నమాట. ఓకే, ఎస్ ఈషా, గుడ్ ఈవినింగ్. అవును, KOH విల్ అబ్జార్బ్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అప్పుడు ఏమైతుంది? ఈ గ్లాస్ బాటిల్లో నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, ఇప్పుడు గ్లాస్ బాటిల్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు కాబట్టి ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుందా? ద క్వశ్చన్ హియర్ ఇస్, ఇప్పుడు ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్, దాంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలాగో అవైలబుల్ గా లేదు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎందుకు అవైలబుల్ గా లేదంటే KOH కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని అబ్జార్బ్ చేసేసింది. ఓకే, బికాస్ KOH has absorbed all the carbon dioxide, will this leaf perform photosynthesis? No photosynthesis. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ డన్, ఆ పర్టికులర్ లీఫ్ ఏదైతే మనం గ్లాస్ బాటిల్లో ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నామో ఆ పర్టికులర్ లీఫ్ ని ప్లక్ చేసి we have to put it on our petri dish. ఈ petri dish లో ఇప్పుడు చూడండి, half of the leaf, so this half was inside and this half was outside. Inside and outside అన్నమాట. So inside ఏదైతే half of the leaf which is inside the bottle, half of the leaf which is inside the bottle, carbon dioxide is not available. దాంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబిలిటీ లేదు. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు కాబట్టి obviously photosynthesis will not happen.
ఈ పర్టికులర్ లీఫ్ లో ఇఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్, ఆబ్వియస్లీ నో ఫోటోసింథసిస్, బికాస్ అవుట్ ఆఫ్ 4 ఫ్యాక్టర్స్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సన్లైట్, వాటర్ అండ్ క్లోరోఫిల్, ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ లో ఒక ఫ్యాక్టర్ కూడా అబ్సెంట్ ఉంటే కనుక నో ఫోటోసింథసిస్ అన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నో ఫోటోసింథసిస్. If no photosynthesis, no starch is produced. No starch is produced. Starch produce అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ starch produce అవ్వలేదు. అప్పుడు ఏమైతుంది, iodine solution వేసిన there will not be any blue black color change. When you are adding iodine solution on this part of the leaf, ikkada blue black color change will not be there. But what about this part? What about this part? Here carbon dioxide was available because that was outside the bottle. Bottle ki ante baita undesariki akkada carbon dioxide available ga unte, carbon dioxide available kabatti photosynthesis jarugutadi. Photosynthesis jarugutundi, anduke starch will be produced. Starch will be produced. Okay, anduke iodine solution, when we are adding iodine solution, blue black color change can be seen. Blue black color change can be seen. Okay, yes Jashvita, exactly, outside the bottle blue black color change. Outside the bottle edaithe leaf part untundi, dantlo blue black color change will be seen, but here the blue black color change will not be seen. With this experiment we can prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ మాత్రమే జరగలే. ఓకే, కానీ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ జరిగింది అండ్ బ్లూ బ్లాక్ కలర్ చేంజ్ కూడా కనిపించింది. ఓకే, నెక్స్ట్ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇది కూడా ఎగ్జామ్ లో బాగానే అడుగుతారు. హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, so oxygen is produced during photosynthesis. Photosynthesis జరగడానికి సన్లైట్ అవసరం. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సన్లైట్ ప్రెసెన్స్ లోనే ఆక్సిజన్ ఇవాల్వ్ అవుతుంది అని వీఆర్ ప్రూవింగ్. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ oxygen gas will be evolved. So that we are proving in this experiment. This is the experimental setup. Okay, ఒకసారి materials required చూద్దాం. Materials required lo we have one beaker, glass funnel, test tube, hydrilla plant, oka burning matchstick or burning splinter ni kuda manam teeskochu. Yes Shashank, you can ask your doubt. Please ask me your doubt. Akshaya, Vikram, yes, CBSE students can also listen, no problem in this. Okay, how to destarch man. భవిష్య ప్లాంట్ కి డీస్టార్చ్ చేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ ప్లాంట్ ని మనం డార్క్ ప్లేస్ లో పెట్టుకోవాలి. డార్క్ ప్లేస్ లో పెట్టిన తర్వాత దాంట్లో స్టార్చ్ అయిపోతుంది. డార్క్ ప్లేస్ లో పెట్టినాం కాబట్టి సన్లైట్ పడట్లే, నో ఫోటోసింథసిస్, ఇంకా కొత్తగా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ అవ్వట్లేదు. అక్కడ కొత్తగా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ జరగట్లే కాబట్టి వాట్ ఎవర్ స్టార్చ్ ఇస్ దేర్ ఆల్రెడీ, ఆ స్టార్చ్ మొత్తం యూజ్డ్ అప్ అయిపోతుంది కదా. 3 days 4 days మనం డార్క్ రూమ్ లో పెడితే ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్ ని, దాంట్లో ఉన్న స్టార్చ్ కూడా అయిపోతుంది. అంటే అది డీస్టార్చ్ అవుతుంది, డీస్టార్చ్. ఓకే, ఎస్ నెక్స్ట్ వన్. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ సెటప్ అర్థమైంది కదా. ఎక్స్పెరిమెంటల్ సెటప్ ఏంటంటే, ఐ విల్ డ్రా దిస్ అండ్ షో యూ హియర్. వీఆర్ టేకింగ్ అ beaker filled with water. Deentlo we will arrange some aquatic plants. So which are the aquatic plants here? We can take hydrilla plant, chara plant or elodia plant. Okay, aquatic plant lo manam hydrilla plant ni use chesukochu, chara ani oka algae untundi adi, lekapothe elodia. Any one of these plants can be used. సో దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఒక ఫన్నెల్ తో కవర్ చేసేయాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్ విత్ వన్ ఫన్నెల్. అండ్ ఈ ఫన్నెల్ ని ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తో, ఒక ఇన్వర్టెడ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ దాని మీద పెట్టాలి. ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, యు నో, యూ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ సెటప్ ఇన్ సన్లైట్ ఫర్ సమ్ అవర్స్, ఫర్ ఫ్యూ అవర్స్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ హైడ్రిల్లా ప్లాంట్
లో ఫోటోసింథసిస్ ఆబ్వియస్లీ జరుగుతుంది. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఇప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ లో విచ్ గ్యాస్ ఇస్ రిలీజ్డ్, ఎప్పుడైతే మనకు ఫోటోసింథసిస్ జరిగినప్పుడు గ్యాస్ ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది, దాంట్లో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, సో దోస్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ విల్ బి కలెక్టెడ్ హియర్, ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కలెక్ట్ అవుతుంది. సో మెల్లగా ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ ని మనం తీయాలి. వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ఇట్ విత్ ద థమ్. ఓకే, we have to close the test tube with the thumb. So in test tube lo which gas was collected, the gas which was collected was oxygen gas. So deentlo oxygen gas collect ayindi, isn't it? Now bring one burning matchstick near this test tube. ఒక బర్నింగ్ మ్యాచ్ స్టిక్ ని మనం ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ దగ్గర తీసుకొస్తే, సో ఇట్ ఈస్ బర్నింగ్ విగరస్లీ, అది ఫాస్ట్ గా విగరస్ గా బర్న్ అవుతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఉన్న గ్యాస్ ఇస్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ సపోర్ట్స్ బర్నింగ్, ఆక్సిజన్ బర్నింగ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆక్సిజన్ ఇస్ అ సపోర్టర్ ఆఫ్ కంబషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బర్నింగ్ విగరస్లీ. సో ఇలానే మనం ప్రూఫ్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఆక్సిజన్ is liberated during photosynthesis. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ పర్టికులర్ Hydrilla plant cover అయింది కదా, so many bubbles are formed. Can you see all these bubbles which are formed here? Okay, so all these bubbles which are formed here, అది oxygen bubble అన్నమాట. So oxygen gas is released during photosynthesis. We can prove by this experiment. Yes, Ramtej, exactly correct. MRC Reddy, yes, hi. Shashank, ma'am, blueprint paper for 50 marks. Blueprint paper for AP it is released. For TS release ainda, for TS also, you can just let me know if it is released. Yes, Ramtej, correct. మీ అందరికీ బయాలజీ FA-1 అయిపోయిందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. I got some wrong information, I think. Okay, so tomorrow only Jashvita has the exam tomorrow. So TS students, మీ అందరికి biology FA-1 is over, isn't it? Parnika, yes. Ramadevi. Next, black paper experiment. Black paper experiment ఏంటి? For example, ఒక leaf ని మనం black paper తో cover చేసేస్తే, just imagine this is one leaf. This particular leaf, when we are covering it with one black paper, ఆ లీఫ్ ని మనం బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఏమైతుంది, సన్లైట్ ఎక్స్పోజర్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఆ పర్టికులర్ కవర్డ్ పార్ట్ లో సన్లైట్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుందా? అవ్వట్లేదు కదా. ఓకే, క్యూట్ జోన్. ఓకే ఓకే రామ్తేజ్, when is the bio exam? Tomorrow which exam? Tomorrow which exam? So keep the entire setup in sunlight for 4 to 5 hours. మనం ఏం చేసుకోవాలంటే ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్ ని డీస్టార్చ్ చేసేయాలి. డీస్టార్చ్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ కీపింగ్ దట్ పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇన్ సన్లైట్. ఆ పాటెడ్ ప్లాంట్ లో పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ వీఆర్ కవరింగ్ ఇట్ విత్ అ బ్లాక్ పేపర్. ఓకే, సో ఈ సెంటర్ పార్ట్ ని మనం బ్లాక్ పేపర్ తో కవర్ చేసేస్తున్నాము. And this part and this part, ఈ two parts they are exposed to the sunlight. Okay, అయితే దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది, what exactly is happening here? ఇక్కడ sunlight was available. Just because sunlight is available, photosynthesis జరుగుతుందా? జరుగుతుంది. కానీ here sunlight is not available. Okay, we have closed it na, light ki expose అవ్వట్లేదు ఈ part. So sunlight is not available. Sunlight available ledante ikkada photosynthesis jarugutada? Here photosynthesis will not happen. Okay, we'll see with the help of this one. Suppose this is the leaf. E leaf lo this particular part we are covering it with black paper. E part ni manam black paper to cover చేసేస్తున్నాము. Got it? We are covering it with the black paper. Black paper lo cover చేసినప్పుడు here there is no exposure of sunlight. Sunlight అస్సలు ఇక్కడ expose అవ్వట్లేదు, కానీ ఇక్కడ sunlight expose అవుతుంది. Here also sunlight expose అవుతుంది. Okay, so now you tell me which part will show photosynthesis. So this part, ఇక్కడ
sunlight is available here, sunlight is available, sunlight available ga undi kabatti, okay, sunlight is available here na in this part, photosynthesis will happen. Yes, photosynthesis will happen. Photosynthesis jarugutundi ante starch production will be there, of course. So starch production ainappudu blue black color change will be seen. So when you are adding iodine solution, now if I add iodine solution to this particular leaf, so this part will turn into blue black color. This particular part, center part, this will not turn into blue black color. Okay, ఈ center part blue black color lo change అవ్వట్లేదు, కానీ this part and this part it is changing into blue black color. Why changing into blue black color? Because starch was produced there. ఇక్కడ black paper తో కవర్ చేసేసరికి no photosynthesis. Why no photosynthesis? Because no sunlight. ఇక్కడ sunlight లేదు కాబట్టి no photosynthesis. No photosynthesis కాబట్టి no starch production. Okay, no starch production. Getting my point? Jashvita, bio exam postpone అయిందా? Okay, postpone to which date, Jashvita? 28th కి FA-1 ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతుందా నక్షత్ర? ఓకే, ఇంకా టైం ఉంది అయితే సరే. Harsha, you have got some serious problem regarding the classwork. You can just contact me on Telegram. We will try to sort it out. Okay, Harsha? Notes ఎలా కంప్లీట్ చేయాలని. సరే. Shashank, ఈ particular PDF I'll provide you, don't worry. Next one ఇక్కడ చూడండి, Van Helmont. So all the experiments are over. We have completed 5 experiments. ఆ 5 experiments లో moles half leaf experiment, Hydrilla plant experiment, అలాగే we have starch experiment. These 3 are super important. These 3 experiments are very, very important. Okay. So Van Helmont, he showed a relationship between water and photosynthesis. ఇది ఎక్కువగా అడగరు, కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి సమ్ ఎగ్జామ్ లో అడిగినారు కాబట్టి ఇది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది. వాట్ వాన్ హెల్మాంట్ డిడ్ యు నో? అర్లియర్ సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ఏమన్నారు? ప్లాంట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. వై ద ప్లాంట్ ఈస్ గ్రోయింగ్? ఎందుకంటే అది సాయిల్ ని తినేస్తుంది. దట్ వాస్ ద బిలీఫ్ అర్లియర్. ఓకే, తర్వాత వాన్ హెల్మాంట్ హీ టోల్డ్ దట్ నో, ప్లాంట్ ఈస్ నాట్ ఈటింగ్ ద సాయిల్. ఓకే, సాయిల్ అలానే ఉంటుంది. అది ప్రూఫ్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. అంటే 5 years తర్వాత చెట్టు పెరిగింది, కానీ సాయిల్ వే చేసినప్పుడు అర్లియర్ ఇట్ వాజ్ 90 kg, ఆ చెట్టు పెద్దగా అయిన తర్వాత కూడా సాయిల్ 90 kg గానే ఉంది అని ప్రూవ్ చేశాడు. ఓకే, సో ప్లాంట్ ఎలా పెరిగింది? హౌ ద ప్లాంట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ది వాటర్. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్. ఓకే, అదర్ సోర్సెస్ ని యూజ్ చేసి ప్లాంట్ ఈస్ గ్రోయింగ్. సో దాట్ వాజ్ ఓన్లీ ప్రూవ్డ్ బై వాన్ హెల్మాంట్. ఓకే, now coming to the next topic. So we have completed. Okay Jashvita, no problem. So మొత్తానికి FA-1 postpone అయింది అంతే కదా. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇక్కడ ఏంటంటే where does photosynthesis takes place? అసలు ఈ photosynthesis ఎక్కడ జరుగుతుంది? Where is this photosynthesis taking place? So what should be your answer? ఒకటే ఒక place, that is leaf. Leaf is the kitchen of the plant. ప్లాంట్ లో లీఫ్ వచ్చేసి ఒక కిచెన్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఒక లీఫ్ లో జరుగుతుంది. ఓకే, సో నౌ వి విల్ స్టడీ లీఫ్ స్ట్రక్చర్, టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్. దాంతో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్. వాట్ ఈస్ దిస్ క్లోరోప్లాస్ట్? ఓకే, లీఫ్ అర్థమైంది, కానీ క్లోరోప్లాస్ట్ ఏంటి? లీఫ్ లోపల క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఒక లీఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి కదా, లీఫ్ సెల్స్ లో క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఒక సెల్ ఆర్గనెల్. ఓకే, సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వన్ సెల్ ఆర్గనెల్. ఆ సెల్ ఆర్గనెల్ లో green color pigment chlorophyll will be present, and chlorophyll is very, very important for photosynthesis or food preparation in plants. Plants lo food preparation or photosynthesis కోసం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో లెట్స్ సీ టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్ అండ్ టిఎస్ ఆఫ్ chloroplast. Okay, TS of leaf diagram. Yes Jashvita, very good. Chloroplast is an organelle.
Ma'am, what is meant by auxin? Auxin is one plant hormone. We have this topic in కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ లో మనకు అది ఉంటుంది ఆక్సిన్ గురించి. ఇప్పుడు మనం టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్ చూద్దాం. ఓకే, ఎస్. సో టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్, లెట్ మీ డ్రా ద డయాగ్రామ్. దేర్ విల్ బి వన్ అప్పర్ లేయర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ అప్పర్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, లోయర్ లేయర్ ఏంటి, ఇలా ఉంటుంది. లోయర్ లేయర్ ఇలా డ్రా చేసేయండి. టిడింగ్ టిడింగ్ టిడింగ్. ఓకే, ఇట్లా, దెన్ టిడింగ్, వన్ మోర్ లైన్. కానీ ఇక్కడ మ్యామ్ వై యూ హ్యావ్ డ్రాన్ ద గ్యాప్స్? అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ లో ఏమో దెర్ ఇస్ నో గ్యాప్, ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ లేయర్. కానీ లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఆ గ్యాప్ ఎందుకు ఉంది చెప్పండి? వై దోస్ గ్యాప్స్ ఆర్ దేర్? బికాస్ ఆఫ్ స్టోమాటా. బికాస్ ఆఫ్ స్టోమాటా. స్టోమాటా ఏంటి? త్రూ దిస్ ఓపెనింగ్స్ ఓన్లీ exchange of gases has to happen. Exchange of gases through this opening only jarugutadi. Okay, upper epidermis paina oka layer undi. Aa layer pair enti? What is that layer called as? That is the waxy coating which is called cuticle. Okay, idi enti? This is the upper epidermis. This is the upper epidermis. అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ పైన ఒక లేయర్ ఉంటుంది, క్యూటికల్. ఓకే, అండ్ ఇది ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద లోయర్ ఎపిడర్మిస్. దిస్ ఇస్ ద లోయర్ ఎపిడర్మిస్. ఓకే, లోయర్ ఎపిడర్మిస్ లో దేర్ ఆర్ సమ్ ఓపెనింగ్స్. దీస్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోమాటా. దీస్ ఓపెనింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్టోమాటా. గెటింగ్ మై పాయింట్? టూ ఎపిడర్మిస్ అయిపోయింది కదా. Upper epidermis, lower epidermis. Lower epidermis will have openings called stomata. This stomatal pore is very, very important. Endukante water exchange, oxygen and carbon dioxide exchange through this opening only it will happen. Okay. Now let's see center lo em untundi. Here we have xylem and phloem. Pedda pedda structures untayi ila. So these are the xylem. Xylem to paatu there is something called phloem. Okay, so here we have xylem and phloem anmata. Yes, understood? Xylem. Okay, let me write it completely. So xylem and phloem. Okay na? Ikkada chuddam mesophyll cells. Now very important part of leaf entante there are some elongated cells like this. ఈ elongated cells ఏంటంటే ఇవి mesophyll cells. అంటే ఎవ్రీథింగ్, దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఇస్ mesophyll cells. ఇవి parenchyma, ఒక టైప్ ఆఫ్ parenchyma అన్నమాట. What type of parenchyma is this one? So this one is palisade parenchyma. సో ఇది మనం 2 layers లో కూడా డ్రా చేసి చూపియొచ్చు. Got it? 2 layers లో డ్రా చేసుకోవచ్చు. Palisade parenchyma like this. Getting my point? Okay. Palisade parenchyma kinda emuntundi? Spongy parenchyma. Why it is called spongy parenchyma? Because ikkada chudandi there are some air space. Itla gap undi kada. So aa gap undesariki adi spongy parenchyma. Ippudu sponge lo manaku gap untundi, anduke adi spongy parenchyma. Getting my point everybody? Now let's see what is this parenchyma. This is palisade parenchyma. Okay. What about this one? This is spongy parenchyma. Spongy parenchyma. Clear? Varshit Reddy, down part usually cuticle will not be there. Cuticle is usually present on the upper epidermis. Some textbook will show down part cuticle, but cuticle should not be drawn on the down part. Endukante you take any leaf. Leaf మీద పైన ఒక shiny surface ఉంటుంది. ఆ shiny surface ఏంటంటే waxy coating or cuticle. కానీ అదే లీఫ్ లో కింద పార్ట్ వచ్చేసి రఫ్ గా ఉంటుంది అండ్ అది స్టొమాటల్ పోర్ వల్ల రఫ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో waxy coating is usually present on the upper epidermis అన్నమాట. అర్థమైందా వర్షిత్?
Yes, Jashvita, very good. TS of leaf, transverse section of leaf. TS ante transverse section. For example, this is the leaf. Leaf ni manam ila cut chesinappudu adi transverse section. Ila cut cheste adi longitudinal section. Okay. Palisade parenchyma, spongy parenchyma, both the parenchyma will have chloroplast. ఈ రెండు parenchyma లో there are chloroplast. Okay. ఇదేంటంటే ఇవి chloroplast అన్నమాట. Understood everyone? Here also we have chloroplast. Okay. ఇవి chloroplast. So palisade parenchyma ఇది పైన, లేకపోతే ఈ spongy parenchyma లో క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది సెల్ ఆర్గనల్ ఉంటుంది. అలాగే స్టొమాటా ఆల్సో విల్ హ్యావ్ క్లోరోప్లాస్ట్. స్టొమాటా గార్డ్ సెల్స్ లో కూడా క్లోరోప్లాస్ట్ ప్రెసెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద టిఎస్ ఆఫ్ లీఫ్, ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్. ఫోటోసింథసిస్ బేసికలీ ఈ లీఫ్ లోనే జరుగుతుంది. లీఫ్ లోపల ఒక క్లోరోప్లాస్ట్ అనే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోటోసింథసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ లో జరుగుతుంది. ఫోటోసింథసిస్ మనకు బేసికలీ జరిగేది ప్లేస్ ఎక్కడ? క్లోరోప్లాస్ట్. సో క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ కూడా మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, క్లోరోప్లాస్ట్ డయాగ్రామ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఆల్ ద టీఎస్ స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ ఇది రిపీటెడ్ క్వశ్చన్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఇది లేదు, కానీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ diagram. So let me draw the diagram of chloroplast. Chloroplast is one oval shaped structure which is double layered. Okay, so double membrane oval shaped structure is the chloroplast. Ide chloroplast lo matrix like thing will be there. Okay, background lo oka matrix anedi untundi. So this matrix, if you see, is called as stroma. What is this? This is the stroma. On this matrix there are some structures called as grana. చూడండి, సో ఇలా ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి నాన్న, ఇవి గ్రానా. ఇది ఇంకొక గ్రానా. ఓకే, సో వీ కెన్ డ్రా మెనీ స్టాక్ లైక్ దిస్. సపోజ్ హియర్ వీ కెన్ డ్రా వన్ మోర్. ఇలా మనం దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి కంటిన్యూయేషన్ కూడా చూపించవచ్చు. ఓకే, so suppose this is one grana. 1 minute. So ilane one above the other, these are the stacks, one above the other. So a complete part is grana. So one grana and this is another grana, they are connected like this. They will be connected like this. Okay, so grana ante enti, which part is the grana? This one. This complete part is the grana. And this is the stroma. Okay, ఇప్పుడు one layer మీద ఇంకొక layer, then ఇంకొక layer, then ఇంకొక layer. Okay, cross section is transfer section only, bhavishya. So grana, one grana will be connected to another grana through this structure, and ఈ structure పేరేంటి? అసలు ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? స్ట్రోమా మీద ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రోమా, isn't it? This is the matrix. ఆ స్ట్రోమా మీద ఉండేసరికి this is stroma thylakoid. This is stroma thylakoid. Clear everybody? అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఈ గ్రానా స్టాక్ ఏదైతే ఉంది, మొత్తం ఇట్లా వన్ ఆన్ ది అదర్ గ్రానా స్టాక్ ఉంది కదా, ఈ సింగిల్ స్టాక్ ఇస్ ద గ్రానా థాలకాయిడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? గ్రానా thylakoid. Okay, this is grana thylakoid. Clear? So these are the parts of chloroplast. Obviously chloroplast lo starch will be produced kabatti here and there you can draw some starch grain. Starch grain tho paatu there will be some lipid globules. Okay, it will have some lipid globules, and one more important thing is it will have its own DNA. Chloroplast mitochondria, they are having their own DNA. Got it? So this is starch grain. ఇది ఏంటంటే starch grain. See, live online class చూసినప్పుడు you all can draw the diagram along with me. నాతో పాటు మీరు diagram draw చేసేస్తే it's always better. Lipid globules. Got it everybody? Yes. So this is the diagram of chloroplast.
Chloroplast diagram oka important and repeated question exam lo 4 marks lo adugutaru. Simple diagram em ledu. Okay, and this is the membrane. You can write it here. So membrane of chloroplast. How is the membrane of chloroplast? Double layered. Background lo em untundi? Stroma. Stroma is very very important. This is stroma and this one is the grana. Okay, ee complete part is grana and background lo edaithe undi that is the stroma. Stroma and grana, they are the places where light and dark reaction takes place. No problem, Ramtesh. So light reaction will take place in the grana, Lg. Remember, Lg. Okay, so light reaction takes place in grana and the dark reaction will take place in stroma. Got it? Light reaction, dark reaction. Grana thylakoid enti, stroma thylakoid enti, adi kuda meeku clarity undali. Grana thylakoid ante ee grana lo ఒక్కొక్క లేయర్ ని, ఒక సింగిల్ లేయర్ ని మనం గ్రానా థాలకాయిడ్ అని అంటున్నాము. And one grana is connected to another grana through one layer which is called as stroma thylakoid. Okay, how is that connected? By stroma thylakoid. Okay, what else? Grana thylakoid, stroma thylakoid అయిపోయిందా? Then starch grain will be there because starch is produced in the chloroplast only. దాంతో పాటు lipid globules will be there and it will have its own DNA also. Clear everybody? Okay, Jashvita, no problem. That's really good. Ma'am, the question is mechanism of photosynthesis. Yes, mechanism of photosynthesis is the next thing which I am going to explain you. Kani, before that, in your textbook, there's something like information is given about the chlorophyll. Okay, so chlorophyll is similar to hemoglobin structure. If you see this particular paragraph, chlorophyll is similar to the hemoglobin structure anmata. Okay, so ikkada chudandi, chlorophyll A is blue green in color, chlorophyll A is blue green in color, chlorophyll B is yellow green in color. This is one important part B question. Okay, part B MCQs lo ee question 2-3 times repeat ayindi. That is the reason I am showing you this paragraph. All of you can open your textbook lo ee particular paragraph ni మీరు మార్క్ చేసేయండి. Chlorophyll related ఒక paragraph ఉంది కదా అది. Okay, so here I'll write it down for you. Chlorophyll A, chlorophyll A and chlorophyll B anmata. So chlorophyll A, if you see, what is the color of chlorophyll A? Blue green in color. Chlorophyll B is yellow green in color. Okay, chlorophyll B is yellow green in color. See, both are green, but one is blue green, one is yellow green. AB gurtu pettukondi. AB ante chlorophyll A is blue green in color. Similarly, BY, bi, remember bi. So B is chlorophyll B and Y is yellow. Chlorophyll B is yellow green color. Okay. Ma'am, control and coordination eppudu cheptaru? Cheptanu nana. Ma'am, heart diagram easy ga cheptara? Varshu, heart diagram, yes, malli okasari nenu cheptanu kani already heart diagram nenu explain chesanu easy way lo. Okay, so this was related chlorophyll. Now there's something very very important about stomata. Asale ee stomata ante enti? Okay, so stomata, as you all saw, let me draw the stomata diagram first. So these are the guard cells. Okay, guard cells chuttu there are structures like this. There are structures like this. Fine. So in guard cells lo you will have chloroplast also. Guard cells will have chloroplast. So where is the stomatal pore? Stomatal pore is the center part. This one is the stomatal pore anmata. This one is the guard cells. Ivi guard cells and this is the stomatal pore. Stomata opening and closing, it all depends on the guard cells. Guard cells meeda depend ayi untundi stomatal opening or closing anmata. Let us see how the stomata will open. So when the stomata will open ante, ippudu chudandi, guard cells, when the guard cells, okay, when the guard cells will absorb water,
గార్డ్ సెల్స్ వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసినప్పుడు, when guard cells they are absorbing the water, they will swell. Obviously వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేసినప్పుడు అది స్వెల్ అవుతుంది అండ్ అప్పుడు ద గార్డ్ సెల్స్ విల్ ఓపెన్. ఓకే, ఎప్పుడైతే గార్డ్ సెల్స్ వాటర్ ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది అది ఆటోమేటికలీ స్వెల్ అవుతుంది. స్వెల్ అయిన తర్వాత guard cells are opening. So the stomatal pore will open. Okay. Similarly, when the guard cells will lose water, guard cells water ni lose chesinappudu, it is shrinking. Guard cells will shrink. Okay. So ee guard cells shrink aithe ila aipotadi. Okay. దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. Got it? So, అంటే స్టొమాటా ఇట్లా క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో గార్డ్ సెల్స్ వాటర్ లూజ్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ షరింకింగ్. shrink అయిన తర్వాత the stomatal pore is closing. Stomatal pore will close. Is it clear? MRC Reddy, week quiz kavala. Week quiz we will conduct. Okay. Manjula, how many chambers in heart? 4 chambers. Ender. So we are doing now nutrition, right? So nutrition related questions చూద్దాం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలాగో నేను మళ్ళీ కంప్లీట్ చేస్తాను, అప్పుడు యూ కెన్ ఆస్క్ ఆల్ యువర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డౌట్స్. వీక్ క్విజ్ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్. ఓకే, హాయ్ నాని. ఓకే, సో హియర్ స్టొమాటా రిలేటెడ్ డౌట్ కూడా క్లియర్ కదా. నౌ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, ఇట్ వాస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఏంటంటే here first activation of chlorophyll. Chlorophyll first activate avadam. Activated chlorophyll will split the water. Splitting of water molecule. Water molecule split ayin tarvata reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Reduction of carbon dioxide to carbohydrates. So these are the 3 events of photosynthesis. Photosynthesis lo jarigina 3 events or steps entante activation of chlorophyll, splitting of water, reduction of water to carbohydrates. Now coming to mechanism of photosynthesis, which is very very important, super important question for TS students. Okay, AP students ki elago ledu light and dark reaction, but TS students, you do have this mechanism of photosynthesis. This mechanism is discussed in 2 parts. One is light reaction and inkokati dark reaction. Okay, so light reaction and dark reaction. Let us try to understand what is light reaction and what is dark reaction. Okay, so light reaction lo 3 steps will be there. Let me explain you this one. Light reaction, also called as photochemical reaction. Light reaction is photochemical reaction. So asal din peru light reaction endukundi? Din peru light reaction because this is having like it is dependent on light. Light ledante light reaction cannot be possible. అలాగే డార్క్ రియాక్షన్ ఏంటి? డార్క్ రియాక్షన్ లో ఏం జరుగుతుంది? లైట్ ఉన్నా లేకున్నా దానికి అసలు ఏం ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ అన్నమాట. సో డార్క్ రియాక్షన్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద డార్క్ ఆర్ లైట్. దాని పేరు డార్క్ ఉంది అంటే మీరేమనుకుంటారు, ఇది డార్క్ అంటే డార్క్ లో జరుగుతుందా? అలా కాదు, డే టైమ్ లో కూడా జరుగుతుంది. అంటే దానికి లైట్ అవసరం లేదు, లైట్ ఉన్నా లేకున్నా అది జరుగుతుంది డార్క్ రియాక్షన్. బట్ లైట్ రియాక్షన్ కి లైట్ కంపల్సరీ ఉండాలి. లైట్ లేదంటే లైట్ రియాక్షన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, హార్ట్ డయాగ్రామ్ నేను రేపటి సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, టుమారో ఎలాగో లైఫ్ ప్రాసెసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కదా, దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా? ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్, ఎస్ జెస్సీ, వెరీ గుడ్. సో లైట్ రియాక్షన్ లో లెట్ us see the first step. ఫస్ట్ ఏమైతుంది లైట్ రియాక్షన్ లో? whatever chlorophyll is there, okay, chlorophyll will be activated. అంటే chlorophyll first activate అవ్వడం. chlorophyll activate ఎలా అవుతుంది? by the sunlight. ఓకే, chlorophyll మీద sunlight ఎప్పుడైతే పడుతుంది,
క్లోరోఫిల్ మీద ఎప్పుడైతే సన్లైట్ పడుతుంది, ఆ సన్లైట్ చేసేది ఏంటి, దిస్ సన్లైట్ ఈస్ యాక్టివేటింగ్ ద క్లోరోఫిల్ ని యాక్టివేట్ చేసేస్తుంది. అయితే ఈ యాక్టివేటెడ్ క్లోరోఫిల్ ఏదైతే ఉంది, దిస్ యు నో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ నౌ కమ్ అండ్ స్ప్లిట్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్. ఓకే, మీరందరూ కూడా యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఏదో ఒకటి అల్లరి చేస్తారు కదా, యూ విల్ బ్రేక్ సంథింగ్, నాట్ ఆల్వేస్, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో హియర్ chlorophyll activated chlorophyll is also now splitting water molecule into H plus and OH minus. Okay, so ee water molecule edaithe untundi, water molecule ni split cheyadam, that is the work of this activated chlorophyll. Okay, so this is known as photolysis of water. What is this? Photolysis of water anmata. Okay, and this was discovered by Robert Hill, and that is the reason it is known as Hill's reaction. Hill's reaction. Why it is known as Hill's reaction? Because it was discovered by Robert Hill. So this splitting of water molecule splitting into H plus and OH minus, this is the second step of light reaction. Clear everybody? Now the question is, what will happen to this H plus and OH minus? What is the fate of H plus and OH minus is the doubt here. Okay, so vinandi careful ga what exactly is happening. So already plants lo NADP will be there. So danto paatu H plus anedi attach aitundi. Ee H plus ekkadi nunchi vachindi, this particular H plus only. Okay, so this H plus will now come and bind to NADP and it will form NADPH. What it is forming? NADPH. Alage ADP already existing, danto paatu phosphate molecule add avadam and ATP form avadam. So this is one extra step. So here NADPH and ATP edaithe form ayindi, NADPH and ATP are formed here, isn't it? So those are the assimilatory powers or connecting link between light reaction and dark reaction. Light reaction ఇంకా dark reaction మధ్యలో connecting link అన్నమాట, assimilatory powers అన్నమాట. సరేనా? Where does P comes from అంటే నక్షత్ర. ఇక్కడ బేసికలీ ఇంకా మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే H plus H plus ion, when it is going out, some will be utilized, some will be going out. So our process lo energy will be released. Okay, so that energy is utilized here by ADP and formation of ATP will be there. So avanni anta detail lo meeku 10th class level lo ledu. Same thing you have it in inter in detail. Okay, got it Nakshatra? Yes. So NADPH and ATP, these two things production ekkada jarigindi, ఇది అసలు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది లైట్ రియాక్షన్ లో, కానీ ఇది యూజ్ అవుతుంది డార్క్ రియాక్షన్ లో. అందుకే దాన్ని కనెక్టింగ్ లింక్ అంటారు. కనెక్టింగ్ లింక్ అంటే NADPH and ATP, they are produced in the light reaction but used in the dark reaction. అది కూడా డార్క్ రియాక్షన్ లో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ పవర్ సోర్స్, అందుకే దాన్ని అసిమిలేటరీ పవర్స్ కూడా అంటారు. దీన్ని NADPH and ATP, they are known as the assimilatory powers అన్నమాట. ఓకే, భవిష్య NADP will already be there in the cells. Okay, NADPH ఏంటంటే నికోటినమైడ్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్. NADPH ఏంటి? నికోటినమైడ్ అడినైన్ డైన్యూక్లియోటైడ్ ఫాస్ఫేట్ హైడ్రోజన్ ఫుల్ ఫామ్. ఓకే, ATP ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఓకే, ఫైన్. Now you see here, so what about this OH? OH fate enti? What is happening to this OH? Okay, so this OH actually will be forming H2O and O2 gas అన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఏదైతే జరుగుతుంది, ఆ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ వల్ల H plus and OH minus produce avadam. E H plus used by NADP to form NADPH. But what happens to the OH minus?
OH minus will be converted into water and oxygen. So water will be there in the plant cells, oxygen will be evolved out. Oxygen బయటికి వెళ్తుంది. Okay. So light reaction end products అడుగుతే ఏం రాస్తారు? What are the end products of light reaction if I ask you this question? So end product of light reaction is oxygen, అలాగే ATP, ఇంకొకటి NADPH. Okay. So these three are the end products of light reaction. Okay. End products of light reaction. End products of light reaction, three products, O2, ATP and NADPH. Clear? Light reaction లో ఏమేం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్. దిస్ స్టెప్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ స్టెప్. 3 steps of light reaction. 3 steps of light reaction. ATP అంటే అడినోసిన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ADP గురించి మనం రెస్పిరేషన్ లో డీటెయిల్ గా నేర్చుకోకపోతున్నాము. ఇప్పుడైతే మీరు జస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏటీపీ వచ్చేసి సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ సెల్స్ అంటారు. ఓకే. సో ఏటీపీ ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్ జరగాలంటే దానిలో ఎనర్జీ సోర్స్ కావాలి కదా. సో ఏటీపీ ఒక ఎనర్జీ సోర్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఎస్. దీక్షిత సెకండ్ చాప్టర్ FA-1 కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? దీక్షిత, టుమారో యూ కెన్ లిసన్ టు ద లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 1 shot. ఆ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 1 shot లో నేను రెస్పిరేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దాంతోనే కవర్ అవుతుంది. యూ కెన్ లిసన్. లైట్ రియాక్షన్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? కమ్ ఆన్, గివ్ మీ a thumbs up in the chat box if light reaction is clear for all of you. లిలీ, O2 ఎలా మ్యామ్? అంటే ఈ రియాక్షన్ లో OH will form H2O plus O2 gas. So that is the reaction. Okay. I know many of you may have, like interested students, you may get doubt, but ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకా డెప్త్ లో మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు అంత దీస్ ఆర్ నాట్ స్మాల్ రియాక్షన్స్. ఇప్పుడు డార్క్ రియాక్షన్ లో నేను ఒకటే రియాక్షన్ చెప్తాను, కానీ డార్క్ రియాక్షన్ లో ఒక రియాక్షన్ మీకు లేదు. ఇంటర్మీడియట్ లో బైపీసీ తీసుకుంటే యూ విల్ సీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ రియాక్షన్స్ ఇన్ డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే. సో మెనీ ఈక్వేషన్స్ అన్నమాట. సో అవి 10th క్లాస్ లో మీ సిలబస్ లో లేదు కాబట్టి మీరు టెన్షన్ పడడం అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇవి నేర్చుకోండి సరిపోతుంది. ఓకే. ఎస్, చలో. దెన్ వి విల్ సీ డార్క్ రియాక్షన్. సో డార్క్ రియాక్షన్ రిలేటెడ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూద్దాం. డార్క్ రియాక్షన్ ఇస్ లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. Dark reaction is anabolic phase. Kelvin cycle. Dark reaction is also called as Kelvin cycle. Enduku Kelvin cycle ante it was discovered by scientist Kelvin. Formation of glucose is the main work here. Dark reaction lo glucose formation anedi jarugutundi. Okay. So dark reaction, glucose formation. Remember that. Photosynthesis basically enduku jarugutundi? What is the purpose of photosynthesis? Photosynthesis is happening just to release glucose, to produce glucose. ఆ గ్లూకోజ్ ఈ డార్క్ రియాక్షన్ లోనే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లైట్ రియాక్షన్ ఆఫ్ కోర్స్. ఓకే. NADPH ATP యూటిలైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. NADPH అండ్ ATP ఫార్మ్ ఎక్కడ అయింది? NADPH అండ్ ATP అసలు ఫార్మేషన్ ఎక్కడ జరిగింది? లైట్ రియాక్షన్ లో. యూటిలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? డార్క్ రియాక్షన్ లో. అందుకే అది కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ లైట్ రియాక్షన్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే. సాథియా మ్యామ్, రెస్పిరేషన్. yes, what was your doubt? Respiration. రేపు MRC రెస్పిరేషన్ రేపు నాన్న, ఈ రోజు కాదు. రేపు లైఫ్ ప్రాసెసెస్ 1 shot లో న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎక్స్క్రీషన్, ఈ 4 టాపిక్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టుమారో సెషన్. ఓకే. చలో. సో డార్క్ రియాక్షన్ లో మెయిన్లీ జరిగేది ఏంటంటే, ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ హియర్, లిసన్. సో వాట్ ఎవర్ ATP and NADPH, these two are produced in the light reaction. So these two are acting as assimilatory power sources. So here what happens, you know, carbon dioxide ఏదైతే ఉంటుంది, this carbon dioxide, okay,
So this carbon dioxide will be reduced to glucose. This carbon dioxide glucose lo convert aitadi. Okay, so carbon dioxide glucose lo convert అయినప్పుడు it needs some energy source. దీనికి ఒక energy source కావాలి. So ATP is acting as the energy source. Okay, hydrogen is required, so that is given by NADPH. సో ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా, ఇది యాక్చువల్లీ ఒక సింగిల్ స్టెప్ ప్రాసెస్ కాదు, అస్సలు కాదు. దిస్ ఇస్ అ మల్టిపుల్ స్టెప్ ప్రాసెస్. సో ఈ మల్టిపుల్ స్టెప్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే, ఓకే, దిస్ పర్టికులర్ మల్టిపుల్ స్టెప్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే obviously there will be many intermediates. So one such important intermediate is ribulose 1,5-bisphosphate. So this is one important intermediate during the dark reaction. Okay, so carbon dioxide reduced to glucose in water. So this is happening in the dark reaction. So dark reaction lo basically purpose enti dark reaction enduku jarugutundi? To produce glucose. Glucose produce cheyadaniki dark reaction jarugutundi. Dark reaction entante carbon dioxide converted to glucose. Okay, reduced to glucose, and ATP and NADPH, they are helping in helping us assimilatory power, supplying power for this particular reaction. Okay, what is ATP and NADPH? NADPH is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen. Full form of NADPH ఏంటంటే nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen. ATP full form ఏంటి? adenosine triphosphate. Very important part B question. Adenosine triphosphate is ATP. Okay, full form gurtu pettukovali. Part B question, important part B question. Okay na? హెరిడిటీ చాప్టర్ చెప్తాను నాన్న, కానీ ఇప్పుడు చెప్పను. ఆర్యుబిపి, ఎస్ రిబులోస్ 5-ఫాస్ఫేట్ ఇస్ ఆర్యుబిపి ఓన్లీ. నేను ఫుల్ ఫామ్ రాసాను అంతే. రియాక్టెంట్ కాదు, అది ఒక ప్రోడక్టే, అది ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అయింది. సి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ అయినప్పుడు, వెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు గ్లూకోజ్, దిస్ ఇస్ నాట్ అ సింగిల్ స్టెప్. ఓకేనా నక్షత్ర? సో ఇది సింగిల్ స్టెప్ కాదు కాబట్టి మల్టిపుల్ స్టెప్స్ ఆర్ దేర్. మల్టిపుల్ స్టెప్స్ లో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్మీడియట్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఆర్యుబిపి. ఓకే, దిస్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ఏమేమైతే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చారో అది నేను కవర్ చేస్తున్నాను. బికాస్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో ఒకవేళ బైపీసీ తీసుకుంటే అక్కడ యూ విల్ బి లెర్నింగ్ ఆల్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్. ఇప్పుడు మీకు అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, లెర్న్ దాట్, ఇట్స్ ఇనఫ్. Ma'am, tomorrow session 6 o'clock, 6 to 9 tomorrow session. 3 hours lo complete life processes I'll be doing. Okay, nutrition, respiration, transportation and excretion. Okay, light reaction, dark reaction అయిపోయింది కదా. లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లైట్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? గ్రానా ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ లో గ్రానా ఉంటుంది కదా, ఆ గ్రానాలో LG, remember LG, light reaction taking place in grana. Dark reaction ekkada jarugutadi? Stroma lo. Dark reaction jarigedi ekkada? Stroma lo. Then depends on sunlight. Light reaction sunlight meeda kachidamga depend aitundi, and dark reaction sunlight meeda depend avatledu. Alage photolysis process untunda light reaction lo? Yes, light reaction will have photosynthesis process, photolysis process. Here no photolysis. Glucose is the product. Dark reaction lo, light reaction lo ATP, NADPH and oxygen are the products. Okay, is it clear everybody? Aisha, you want to take screenshot of which one? This one. So if they ask you, okay, you want me to move? Take it.
over. Light reaction, dark reaction, screenshot. Aisha, don't worry, I will be providing you the PDF. PDF నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను కాబట్టి you can take the entire PDF. Okay? ఇది డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్ కూడా కావాలా? సరే, ఓకే, టేక్ ఇట్. Next, one important point regarding the chlorophyll, then we will start the heterotrophic nutrition. Okay, so chlorophyll related important point ikkada entante, chlorophyll molecule is very much similar to the hemoglobin molecule. Ippudu chlorophyll lo central metal atom is magnesium, alage hemoglobin lo central metal atom is iron. Okay, so iron is the central metal atom of hemoglobin and magnesium is the central metal atom of chlorophyll. Please remember this. Okay, chlorophyll A and chlorophyll B color kuda gurtu pettukovali. What I told you, remember A, B. Ante chlorophyll A is blue green in color and then remember B, Y. So chlorophyll Y is yellow green in color. Okay, got it? Yes, it is written here. Na chlorophyll A is the bluish green, chlorophyll B is yellowish green. And chloroplast lo grana edaithe untundi, aa grana will have 250 to 400 chlorophyll in groups. So that group is the light harvesting complex. These are the statements of your textbook which I have written here. Okay, grana of chloroplast lo there will be 250 to 400 chloroplast and they are the light harvesting complex anmata, light harvesting complex. Okay, now coming to the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. All right, heterotrophic nutrition lo మీ text, see first half of the lesson is over, all about autotrophic nutrition. Now we will see about heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition lo amoeba lo nutrition ఎలా జరుగుతుంది, Paramecium లో న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది, అలాగే హ్యూమన్ బీయింగ్ లో న్యూట్రిషన్ ఎలా జరుగుతుంది. దీస్ 3 we are going to complete in this heterotrophic nutrition. Okay, heterotrophic nutrition. Got it? So what is heterotrophic nutrition? They depends on others. Heterotrophs will depend on others for their nutrition. So nutrition kosam, food kosam, they are dependent on other animals or other plants. Example, amoeba, paramecium, human. So all of them will have holozoic mode of nutrition. Okay, so what kind of heterotrophs are these? They are consumers or having holozoic mode of nutrition. So let's see what's this holozoic mode of nutrition. But before that, difference between autotrophic and heterotrophic nutrition oka chala ante chala important difference anamata. Autotrophic and heterotrophic nutrition madhyalo difference. Autotrophic, they prepare their own food. Heterotrophic, they will never prepare their own food. They are lazy like you people, isn't it? They will depend on others for their food. In alane photosynthesis will be included in autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition lo photosynthesis oka chala important pathway anamata. Here heterotrophs lo no photosynthesis. Are we performing photosynthesis? No. Okay, we are lazy fellow. We directly depend on other for food materials anamata. Yes, PDF I will provide. Next, producers. Autotrophs are called as producers because they are producing the food, producing the starch by photosynthesis. Kani heterotrophs, they are consumers. Heterotrophs are consumers. They are not doing any work. Simply, chalo, khana aa gaya, we will eat.
They are dependent, completely dependent on others. Okay. Example, and చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆటోట్రాప్ అండ్ హెటెరోట్రాప్స్ లో ఏంటంటే, ఆటోట్రాప్స్ లో సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్. సింపుల్ ఇన్ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది దేంట్లో, ఆటోట్రాప్స్ లో. అండ్ సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్ ఆటోట్రాపిక్ లో. హెటెరోట్రాపిక్ లో అదే కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ విల్ బి బ్రోకెన్ ఇంటూ సింపుల్ ఫుడ్. కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ ఇస్ బ్రోకెన్ ఇంటూ సింపుల్ ఫుడ్ దేంట్లో, హెటెరోట్రాప్స్ లో. ఆటోట్రాప్స్ లో ఏంటి, సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్. సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ ని యూజ్ చేసి ఇట్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ఆటోట్రాప్స్. కానీ హెటెరోట్రాప్స్ కాంప్లెక్స్ సబ్స్టెన్స్ ని బ్రేక్ చేసి ప్రొడ్యూసింగ్ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్, అంటే బ్రేకింగ్ ఇట్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్. జస్ట్ ఆపోజిట్. గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes, examples are very, very important. So what are the examples here? Plants and blue-green algae, they are autotrophs example. Heterotrophs example lo animals and fungi. Fungi also is one heterotroph. You have to remember that. Okay? 1 minute. Yes, Mutyal Naidu. What's your doubt? Ask me your doubt. You are from Kottagudam. Okay, Jesse. Very good. Next. Nutrition in amoeba. Very important point. Question. Nutrition in amoeba, Telangana Board lone last to last year, this was the question in the final public exam for 4 marks. Okay, this is one important 4 mark question anmata. So let us see how does nutrition happens in amoeba. So amoeba diagram is the easiest diagram on this earth. అసలు బయాలజీలో చాలా అంటే చాలా ఈజీ డయాగ్రామ్ ఇస్ అమీబా. అమీబాలో ఏమి ఉండవు, జస్ట్ ఒక ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ డ్రా చేసేస్తే అది అమీబా. ఓకే, సో అమీబా విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. అమీబాలో ఏముంటుంది, ఒక న్యూక్లియస్. అలాగే దిస్ ఇస్ ద సైటోప్లాజమ్ ఆఫ్ అమీబా. దిస్ ఇస్ ద సైటోప్లాజమ్ ఆఫ్ అమీబా. నెక్స్ట్ we will see what exactly happens. Suppose ఒక ఫుడ్ పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది. జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ద యమ్మీ ఫుడ్ ఫర్ అమీబా. సో అమీబా వాంట్స్ టు ఈట్ ఇట్. సో అమీబా అది తినాలంటే ఏం చేస్తుంది? 1 minute. I have to remove this because ఇది సూడోపోడియో లాగా కనిపిస్తుంది. Okay. So what amoeba will do now? What this amoeba is going to do now? Food చూడగానే amoeba forms temporary feet-like structure which is called pseudopodia. Okay, what is this? This is pseudopodia. Sarena? Pseudopodia actually enduku form అయింది? To capture the food particle. Food particle ని capture చేయడానికి. Okay, pseudopodia ikkada form aitundi. So this pseudopodia, false like feet structure, will capture the food. Okay, very, very important. Pseudo ante false, podia ante feet. False feet. What is pseudopodia? This is false feet. All right? Yes, pseudopodia ante false feet. Very good, Jashwita. Next. సో ఫుడ్ క్యాప్చర్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ అమీబా ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఫుడ్ వాక్యూల్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ ఫుడ్ వాక్యూల్ లోపల దిస్ ఫుడ్ విల్ ఎంటర్. దెన్ ద ఫుడ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్. ఓకే, ఆ ఫుడ్ పరిస్థితి ఏంటంటే ఆ ఫుడ్ వాక్యూల్ లోపల అది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత, సో దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్ వాక్యూల్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్ వాక్యూల్. ఫుడ్ వాక్యూల్ లోపల ఏదైతే ఫుడ్ పార్టికల్ ఎంటర్ అయింది అది ఇప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. బ్రేక్ డౌన్ అయిన తర్వాత అబ్జార్ప్షన్ విల్ బి డన్ బై ది అమీబా బాడీ. అమీబా బాడీలో అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. ఇలా అబ్జార్ప్షన్.
ఆ అబ్జార్ప్షన్ అయిన తర్వాత ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటది కదా, ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా ఇలానే రిమూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ బై సింపుల్ డిఫ్యూషన్. సింపుల్ డిఫ్యూషన్ ద్వారా ఇక్కడ వేస్ట్ మెటీరియల్ రిమూవల్ అనేది జరగడం. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా ఎలా జరుగుతుంది? అండ్ కీవర్డ్స్ ఆర్ సూడోపోడియా అండ్ ఫుడ్ వాక్యూల్. అందుకే మీరు సూడోపోడియా అండ్ ఫుడ్ వాక్యూల్ ని అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఈ ఆన్సర్ రాసినప్పుడు రైట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ అట్లీస్ట్ 8 to 10 పాయింట్స్ అండ్ డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేయండి. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత కీవర్డ్స్ ని అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ సూడోపోడియాని అండర్లైన్ చేయడం, ఫుడ్ వాక్యూల్ ని అండర్లైన్ చేయడం. ఓకేనా? ఎస్. సో న్యూట్రిషన్ ఇన్ అమీబా is over. Now comes this wonderful organism. ఈ ఆర్గానిజం పేరేంటి? Who will tell me? ఓకే, పేరు ఇక్కడ రాసి ఉంది, పారమేషియం అని. ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ చప్పల్ కదా, సోల్ ఆఫ్ ది చప్పల్, స్లిప్పర్ షేప్డ్ ఆర్గానిజం. అందుకే దీన్ని స్లిప్పర్ షేప్డ్ ఆర్గానిజం అంటారు. Nakshatra, primary consumers, secondary consumers, we have it in our environment chapter. Okay, primary consumers are the autotrophs. We are the secondary consumers. Autotrophs and they are directly eating the plants. And suppose deer, and deer will be eaten by tiger. So that is the second, tiger is the tertiary consumer actually. Okay. Slipper shaped, yes, slipper shaped organism, Paramecium. So what's the problem of this Paramecium? ఇప్పుడు చూద్దాం. Paramecium mouth లాగా స్ట్రక్చర్ ఇది అన్నమాట. What is this? Oral groove or cytosome. This is oral groove or cytosome. Okay, or specific spot. ఏమంటాము దీన్ని మనం? Specific spot. This is the specific spot. Okay. Suppose food particle is here. Food particle ఇక్కడ ఉంది అనుకోండి. ఈ food particle is here, but the mouth is here. So how this food particle is going to come here? చెప్పండి. అసలు పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? Possibility is there. How అంటే here we have hair-like structure. These are the small hair-like structure which will move the food particle from this place to the mouth place or the specific spot or oral groove. Okay, so ee hair like structure entante, this is cilia. These hair like structure are called cilia. Our cilia help to a food particle is beaten. Our food particle is beaten and it is coming till this point. Getting my point? Yes everybody. So Paramecium lo just meer rasedi entante, malli 1 minute. Once the food particle is going inside, okay, so this food particle, once it is going inside here, so this food particle again will be broken down and nutrients will be absorbed, waste materials will be excreted as usual. Kani ikkada keyword enti? Oral groove, cytosome or specific spot. Okay, these are different names given to this particular part. And cilia is the keyword here. Ikkada cilia. కానీ లెట్ మీ టెల్ యూ, పారమేషియం అండ్ అమీబాకి మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు అమీబా ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు అమీబా గురించి అడుగుతారు, పారమేషియం అడిగితే పార్ట్ బిలో రావచ్చు. పార్ట్ బి క్వశ్చన్లో మనకు ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్, సిలియా, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్, తెలంగాణ బోర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే కస్క్యూటా ప్లాంట్ గురించి ఇచ్చారు. Cuscuta plants questions are frequently asked in part B questions. So అందుకే ఇది కూడా ఒకసారి ఫాస్ట్ గా మనం కవర్ చేసేద్దాం. ఇది ఏంటంటే parasitic nutrition in Cuscuta. Cuscuta ఒక ప్లాంటే, కానీ ఆ ప్లాంట్ కి ఓన్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి రాదన్నమాట. ఇట్ కెన్ నాట్ ప్రిపేర్ ఇట్స్ ఓన్ ఫుడ్. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ ప్లాంట్. సో ఇది ఒక parasitic ప్లాంట్ అన్నమాట. This is leafless, no leaf, no chlorophyll. Okay, so simply it will depend on other organism for its food. Now you see here, can you see this one is the Cuscuta. ఈ Cuscuta problem ఏంటంటే దాంట్లో chlorophyll లేదు. పాపం దాని chlorophyll లేదంటే how it is going to prepare food? Obviously it will depend on other organism. So ఇది host
plant. Okay, just imagine this is the host plant. ఆ host plant చుట్టూ, ఓకే, ఆ host plant చుట్టూ మొత్తం ఇట్లా ర్యాప్ అయి ఉంటుంది, కాయిల్ అయి ఉంటుంది. ఏది? కస్క్యూటా ప్లాంట్. సో కస్క్యూటా ప్లాంట్ లో కెన్ యూ సీ సమ్ స్ట్రక్చర్స్ హియర్? ఈ స్ట్రక్చర్, ఓకే. సో ఈ స్ట్రక్చర్ పేరు ఏంటంటే హాస్టోరియా. వాట్ ఆర్ దిస్ స్ట్రక్చర్? హాస్టోరియా. దిస్ ఇస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్. హాస్టోరియా స్ట్రక్చర్ హెల్ప్ తో ఇట్ ఈస్ సకింగ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఫ్రమ్ ద హోస్ట్ ప్లాంట్. హోస్ట్ ప్లాంట్ నుంచి న్యూట్రియంట్స్ ని అది ఇలా సక్ చేసేస్తుంది, ఓకే, అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. గాట్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ పెనిట్రేటింగ్ లైక్ దిస్. ఇట్ ఈస్ పెనిట్రేటింగ్ ఇన్ టు ద హోస్ట్ ప్లాంట్. ఆ హోస్ట్ ప్లాంట్ లో పెనిట్రేట్ చేసిన తర్వాత అది న్యూట్రియంట్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. హాస్టోరియా ఏంటంటే దే ఆర్ పారాసిటిక్ రూట్స్. సారీ, హాస్టోరియా ఈజ్ పారాసిటిక్ రూట్. పారాసిటిజం కదా ఇది, పారాసిటిక్ ప్లాంట్. పారాసిటిక్ ప్లాంట్ లో పారాసిటిక్ రూట్స్ అన్నమాట, అంతే. ఓకే, సో కస్క్యూటా ప్లాంట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డోడర్ ప్లాంట్. ఏమంటారు? డోడర్ ప్లాంట్. సో హాస్టోరియా పెనిట్రేటింగ్ ఇన్ టు ద హోస్ట్ ప్లాంట్. దిస్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ వైల్ ట్రావెలింగ్. ట్రావెల్ చేసినప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ ట్రైన్ లో ఆర్ హైవేలో, బై రోడ్ కూడా మనం ట్రావెల్ చేసినప్పుడు we will see some plants covered with such type of yellow color mesh. Okay, సో మొత్తం ఆ shrubs, చిన్న చిన్న shrubs ఏదైతే ఉంటాయి కదా, అది yellow color covering తో ఉంటుంది. ఆ yellow color covering ఏంటంటే that is nothing but haustoria only. Have you all seen this? I have seen this, especially while traveling through the Bhadrachalam road. Okay, Bhadrachalam, if anybody, Kottagudem nunchi somebody was there, no, Jesse. So you will see many such plants there, haustoria, entidi cuscuta. Not only Bhadrachalam, it is there everywhere. Okay, so cuscuta plant is very, very important. It is leafless. It doesn't have chlorophyll. It has haustoria. Haustoria are the parasitic roots through which it is going to absorb the nutrients from the host plant. Okay, Jashvita, you have not seen, no problem. Next time travel చేసినప్పుడు try to observe. అది ఎక్కడైనా జంగల్ ఏరియాలో కనిపిస్తుంది. ఓకే, మంజుల, రామ్తేజ్, you have visited. Okay, చలో నెక్స్ట్. కమింగ్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఇది ఒక 5 స్టార్ టాపిక్. ఓకే, సో 5 స్టార్ తినండి అండ్ 5 స్టార్ టాపిక్స్ చదువుకోండి. డూ యూ రిమెంబర్ దట్ లైన్? ఓకే, హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇన్ షార్ట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అవి మీరు చదువుకోండి, నేర్చుకోండి, ఎగ్జామ్స్ కి మీకు సరిపోతుంది. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు లెట్ us అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ డైజెషన్. అసలు ఈ అంత పెద్ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మనకు ఎందుకు ఉంటుంది? ఫర్ డైజెషన్. వెయిట్, let me write it here. So what exactly is digestion, my dear students? Digestion is whatever food particle we are eating. This food particles, all these food particles are very complex. ఇప్పుడు మనం స్టార్చ్ తింటున్నాము, ప్రోటీన్స్ తింటున్నాము, ఓకే, ఫ్యాట్స్ we are eating. So these are complex food అన్నమాట. ఈ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ will be broken down into సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్. సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలి. ఎందుకు బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలి? ఎందుకు సింపుల్ సబ్స్టెన్స్ లో బ్రేక్ డౌన్ అవ్వాలి అంటే, వాట్ ఎవర్ సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, దాట్ ఓన్లీ క్యాన్ ఎంటర్ ది బ్లడ్ స్ట్రీమ్. బికాస్ ఈ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ కెన్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఈ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ కి డైరెక్ట్ బ్లడ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి అవకాశమే లేదు. ఇట్ కెనాట్ ఎంటర్ యాక్చువల్లీ, but simple substances easily it can enter the bloodstream. That is the reason digestion is taking place. Okay, breaking down of large food molecules, complex food particles into simple substances. This breakdown, this conversion is digestion. So you understood what exactly is digestion? This is digestion. Digestion is conversion of complex food particle into simple substances. That is digestion. ఇప్పుడు అర్థమైందా why digestion is happening? Now let's see the components of food which we are eating.
మనం అసలు ఏమేమి తింటున్నాము? We are consuming carbohydrates, proteins, fats, అలాగే we are also consuming vitamins, minerals. దాంతో పాటు మనం వాటర్ కూడా తాగుతున్నాము and fibers అంటే roughages also we are taking. Okay, so 7 components of food. Total food లో we have 7 components. ఆ 7 components లో 3 major components of food వచ్చేసి carbohydrate, proteins and fats. Carbohydrate, proteins and fats are the major food components and minor food components లో vitamins, minerals అది minor గా తింటున్నాము. అలాగే వాటర్ తాగుతున్నాము కదా, so that is also one component of food. One more component of food is fiber, which is also called as roughages. So ఈ roughages related ఒక question 2 marks లో అడుగుతారు. Okay, so what are roughages and why roughages are important? Okay, roughages helps in proper bowel movement and it prevents constipation. Okay, roughages దేంట్లో ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఆకుకూర, ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్, ఓకే, అట్లాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో ఫైబర్స్ విల్ బి దేర్. ఆ ఫైబర్స్ ని రఫేజెస్ అంటున్నాము. సో రఫేజెస్ మనం ఖచ్చితంగా తినాలి. రఫేజెస్ తింటేనే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో ప్రాపర్ గా బవెల్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది. దానివల్ల కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్ వోంట్ బి దేర్. ఓకే, సో దాట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్. 2 mark క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ 2 mark క్వశ్చన్ అన్నమాట. క్లియర్ ఎవ్రీబడి? Okay, Nakshatra, we can understand it this way. Roughages help in easy movement, bowel movement. Dan dwara proper passing of stool or fecal matter will be there. Okay, if the fecal matter is not removed properly, adi constipation. Ardhamainda? Okay, chalo. So all these food items, whatever we are eating, these food items will be broken down. These food items will be broken down. For example, carbohydrates. We are consuming carbohydrates. Carbohydrates oka chala ante chala complex food material. Okay, so carbohydrates should be broken down into what? Alage fats edaithe manam tintunamo, that should be broken down into what? We are taking proteins. ప్రోటీన్స్ దేంట్లో ఉంటుంది? పల్సెస్ లో, పప్పు, దాల్స్ లో, ఆర్ మీట్, వెజ్, చికెన్, మీట్. ఓకే, నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ లో ప్రోటీన్స్ విల్ బి దేర్. సో దిస్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డాష్. కార్బోహైడ్రేట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డాష్. ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ ఏంటి? వాట్స్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్? డైజెషన్. చెప్పండి. సో అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఓకే, our digestive system will basically convert carbohydrates into its end products, fat into its end products and proteins into its end products. End products చేసిన తర్వాత అది బ్లడ్ లోకి పంపిస్తుంది. అంతే, దాని పని అయిపోయింది. You go, bye, అయిపోయింది. ఓకే, సో it is sending all the end products to the blood stream and then blood stream చేసేది ఏంటంటే blood will carry all the nutrients to different cells. That is the picture which I am telling you. Okay, hope you are understanding. Hi Nani. Nakshatra, very good. Absolutely right answer. Ramtej, correct. So end products are carbohydrates will be broken down into glucose. Fats will be broken down into fatty acid plus glycerol. Fatty acid plus glycerol. Proteins will be broken down into amino acids. Okay, amino acids. So these are the end products of whatever food we are eating. So basically these 3 food items manam tintamu: carbohydrates, fats and proteins. Carbohydrates converted to glucose finally by digestion, proteins into amino acid, fat into fatty acid and glycerol. Okay, ee end product form avvadaniki digestion process has to happen. So this conversion, it is not a simple process. So if this has to happen, we need some enzymes. Okay, we need some digestive enzymes annamata.
ఆ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ లేకపోతే this conversion cannot happen. So whatever conversion is happening here, this is not simply happening, it is taking place with the help of digestive enzymes. So let's learn in detail about these enzymes. Mana digestive system lo prati oka part lo enzymes untai, what is the role of those enzymes? Let us try to understand and learn. Okay. Ramtej, meaning of glycerol, meaning of amino acid, atla em undavu. All these are biomolecules. Mana body lo different chemicals anamata, biomolecules anamata. Okay. So simple to complex to simple form, breakdown avadam ante. Got it? So let us see the human digestive system. Human digestive system lo start chesina mundu, let me show you this particular flow chart. Ee flow chart chala important anamata. Exam lo ee particular flow chart ichestaru. Ee particular flow chart ichin tarvata here they will ask you, they'll leave some blank. Okay, konni blank వదిలేస్తారు నాన్న. సో ఆ blank ని మీరు fill up చేసుకోవాలి. So దానికోసం proper sequence of the alimentary canal we have to learn. All right. So let us see the sequence of alimentary canal అన్నమాట. Sequence of alimentary canal మనం నేర్చుకోవాలంటే డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలి. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను అండ్ కంప్లీట్ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో లెట్ us స్టార్ట్ దట్ in a very easy and simple manner. We will complete it. So okay, let me draw the diagram. Fine. Idi buccal cavity. Buccal cavity nunchi esophagus is coming down. Esophagus. From esophagus we have a structure called stomach. This is our stomach. Stomach is ending with duodenum. Okay, duodenum tarvata ikkada we have to draw the large intestine. Idi large intestine anamata. Large intestine here, it is connected like this. Got it? Small intestine, idi entante small intestine. Small intestine. And how is it connected to the small intestine? Large intestine connection చూస్తున్నారా ఇక్కడ, దాని కింద ఒక అపెండిక్స్ అనేది ఆర్గన్ ఉంటుంది. ఓకే, అదర్ దాన్ దిస్ దేర్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్స్. ఆ గ్లాండ్స్ ఏంటంటే ఇది లివర్. లివర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు డియోడినమ్ బై బైల్ డక్ట్. అలాగే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ లీఫ్ లైక్ గ్లాండ్. వాట్ ఈస్ దిస్ లీఫ్ లైక్ గ్లాండ్ కాల్డ్ యాజ్ pancreas. So this leaf-like gland pancreas is also connected to the duodenum. Adi kuda duodenum to connected ga undi. Okay. Now let's see one by one prati oka part lo jarigedi digestion process ela jarugutundi ani. Okay. But before that, can you tell me what is alimentary canal? Alimentary canal lo liver and pancreas, is it included? Alimentary canal lo liver and pancreas included ah? Cheppandi. Rangaswamy, diagram malli okasari veyala. You can just go back, rewind and see the diagram once again. Okay. Appendix, yes. Appendix is Jashwita. Appendix actually oka vestigial organ. Okay. Vestigial organ ante okappudu there was a function of appendix, but now it is non functional. Ippudu daniki etlanti function ledannamata. So function లేదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఆ అపెండిక్స్ స్వెల్ అయిపోతుంది డ్యూ టు సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ సంథింగ్. సో అపెండిసైటిస్ అనే ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, డెవలప్ అవుతుంది. అపెండిసైటిస్ అయినప్పుడు డాక్టర్స్ ఏం చేస్తారు, దే విల్ సింప్లీ కట్ అండ్ రిమూవ్ ద అపెండిక్స్, బికాస్ దానికి ప్రాపర్ ఫంక్షన్ ఏమి లేదు కాబట్టి అది రిమూవ్ చేసినా కూడా మనకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండవు. ఓకే, అందుకే సమ్ చిల్డ్రన్ దే విల్ హ్యావ్ స్టమక్ పెయిన్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ బాగా సివియర్ స్టమక్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు సో చెక్ చేస్తే ఏంటంటే
అపెండిక్స్ స్వెల్లింగ్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ అపెండిసైటిస్. అపెండిసైటిస్ లో this is surgically removed. Appendix is removed. Okay. Chandana Gnapika, very good. So here alimentary canal is from mouth till the anus. Okay. So mouth nunchi anus varaku alimentary canal, and liver and pancreas are not part of alimentary canal. Please remember that liver and pancreas are the digestive glands anmata. Okay, liver and pancreas, they are the digestive glands. So together this is the digestive system. Together this is the digestive system. Alimentary canal along with the digestive glands, together it makes the digestive system in our body. Okay, so ipudu one by one let me start here. And how long is this? How long is the digestive system? Anyone can answer this in the chat box? Yes. So mouth or buccal cavity lo manam chuddam how digestion is happening. But kwashiorkar meaning, I'll explain kwashiorkar after this. Next topic manaku kwashiorkar hai. Okay, Mallesh, wait. He who remains, use your ID. Okay. How long is the alimentary canal? Actually total digestive system manam chuste ganaka it is okay, alimentary canal will be 30 feet long. Alimentary canal is around 30 feet. Dantlo 25 feet emo small intestine, and sorry 20 feet emo small intestine, 5 feet emo large intestine, and migita 5 feet rest of the alimentary canal. So total approximately 30 feet long. So you can just know, imagine ipudu mana height, average human height will be 5 to 6 feet ante kada, average Indian height 5 to 6 feet mana height e, kani mana body lo this is compactly arranged. Okay, ee alimentary canal edaithe untundi chaala compact ga arrange ayi untundi kabatti this is the అంటే అది ఫిట్ అయింది దాంట్లో. ఎస్ జ్ఞాపిక, కరెక్ట్. బకల్ క్యావిటీ అండ్ మౌత్, దాని తర్వాత ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ఈసోఫేగస్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఈసోఫేగస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఈసోఫేగస్, అండ్ హియర్ we have the liver. Liver has got a very important role in digestion. లివర్ తర్వాత ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ స్టమక్. సో స్టమక్ రోల్ very very important. I'll explain that. We have 3 things in stomach. Then ఇది leaf like structure is called pancreas. We'll learn about pancreas also. Large intestine లో ఏమేం జరుగుతుంది, స్మాల్ intestine లో ఏమేం జరుగుతుంది, one by one I'll explain. But let us start with the buccal cavity. Okay, so buccal cavity or mouth lo there is one enzyme called salivary amylase. What is the enzyme? Salivary amylase. Salivary amylase ki inkoka pair enti? Tyalin. Inkoka pair for salivary amylase? Tyalin. So salivary amylase ekkadi nunchi ochindi? From saliva. We have 3 pairs of saliva. Telangana textbook lo ee 3 pairs of saliva, 3 pairs of salivary gland pair kuda untundi. Okay, submandibular, submaxillary, sublingual salivary glands ani. So పేరు కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి. 3 pairs of salivary glands. Okay, ఆ salivary glands నుంచి saliva secrete అవుతుంది, mouth లోకి వస్తుంది, and then in the mouth that enzyme saliva will have an enzyme. Saliva లో see buccal cavity లో first saliva will be secreted. This saliva has one enzyme called salivary amylase. Salivary amylase ఇప్పుడు చేసేది ఏంటి? What salivary amylase is doing? It is converting, okay, it is converting starch into maltose or carbohydrates into maltose. That is the first step of digestion which happens in our buccal cavity. This is the buccal cavity or mouth. So mouth or buccal cavity lo jarigedi first step of digestion, that is nothing but
starch into maltose or carbohydrates into maltose. Enzyme ఏంటి ఇక్కడ salivary amylase or tyalin. దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఉంటుంది, ఆ పేరు కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, because sometimes salivary amylase కాకుండా they will mention tyalin in the question. So you should know what is tyalin. Clear? Okay. Next. Yes. Simple sugars లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. Very good. Vasu, very good. చలో. ఈసోఫేగస్ లో ఏం జరుగుతుంది? ఈసోఫేగస్ లో నో డైజెషన్, జస్ట్ వన్ మూవ్మెంట్ విల్ బి దేర్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ peristalsis. Okay, what is this movement called as in the esophagus? Peristalsis. Clear everybody? So our peristalsis entante, it is some movement like this, wave like movement ila. So wave like rhythmic contraction and relaxation of the muscles of esophagus to move the food from mouth to the stomach. Okay, mouth nunchi stomach varaku ikkada mouth lo bolus form aitadi. What is this? Bolus is formed here. Okay, so a bolus edaithe form ayindi, that bolus has to like it has to be transported from mouth till the stomach. Adi ela transport avali? So wave like contraction and relaxation. Contraction and relaxation of the muscles of esophagus to move the food bolus from mouth to stomach. Okay, ఆ movement ni manam peristaltic movement anedi antunamu. Peristalsis or peristaltic movement. Okay, anybody in the chat box, can you tell me peristaltic movement only esophagus lo jarugutunda lekapothe any other part of the digestive system? Peristaltic movement, can it happen in any other part of the digestive system? That is the question. Cheppandi. Yes, Teja, this will definitely be useful for CBSE students. Same concept, asal em difference levu. AP CBSE students meer kuda vinochu, no problem. Yes, peristalsis. Very good, Nakshatra and Vasu. Yes, Bhavishya, very good. So peristalsis not only in esophagus but adi stomach, small intestine, itlanti organs lo kuda jarugutundi. Peristalsis ద్వారా churning of food will happen. అంటే మన స్టమక్ లో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మసిల్స్ జరుగుతుంది. ఆ మూవ్మెంట్ వల్ల ఆ ఫుడ్ ఏదైతే ఉంటుంది ప్రాపర్లీ మిక్స్ అవుతుంది దేంట్లో, స్టమక్ లో, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. ఓకే, అవును. What is the doubt? Ananta asked me your doubt. Next one we will see about the stomach. Stomach lo there are three things. One is mucus, one is HCl, inkokati entante mucus ayipinda, HCl and pepsin, the enzyme pepsin. Okay, three important things in our stomach. What are those three important things ante? One is mucus, then HCl, then pepsin. What these three things are doing, we will see once. I'll explain you separately. Ikkada chudandi. For example, this is our stomach. Okay, stomach wall lo, stomach, see, first of all, stomach lo there is one acid called HCl. HCl enduku untundi mana stomach lo ante, this HCl will activate pepsinogen. HCl will activate pepsinogen into pepsin. So pepsinogen is a lazy fellow. Okay, adi padukune untundi. Appudu HCl em chestadi ante dani daggara vachi danni leputadi. Are pepsinogen levali, pani chesukovali. Now the food will come down. Okay, so pepsinogen itla hadavudilo lesi avuna, okay, I am ready, I am getting activated ani pepsinogen will be converted into pepsin. Okay, so it is getting converted into pepsin. Appudu idi active form. Pepsin is the active form, pepsinogen is the inactive form annata. Okay, so inactive form pepsinogen is converted into active form pepsin in the presence of HCl. So HCl is activating the pepsinogen. Ardhamainda? Okay, కానీ ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే HCl is a very strong acid. అసలు అది ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అంటే అది బోన్స్ ని కూడా డిజాల్వ్ చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ సో స్ట్రాంగ్.
బోన్స్ ని డిజాల్వ్ చేసే యాసిడ్ మన స్టమక్ వాల్స్ ని కూడా డ్యామేజ్ చేసుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్. అందుకే స్టమక్ వాల్ ని హెస్సియల్ యాక్షన్ నుంచి ప్రివెంట్ చేయడానికి there is a layer called mucus. What is this layer? Mucus layer. Okay. So stomach wall will have mucus layer which is protecting the stomach from its own acid. Stomach lo asal own acid nunchi prevent cheyadaniki there is a layer called mucus. Stomach ardhamainda? Okay. Yes, Rangaswamy, very good. Mucus question chala important, 2 mark question. Question ఎలా అడుగుతారంటే if mucus is absent in the stomach లో ఒకవేళ mucus absent ఉంటే కనుక what is the problem? That is one important 2 mark question. Very, very important 2 mark question. Okay. Now coming back to here, this diagram. So mucus ante, okay ma'am, it is clear. So mucus is protecting. HCl is activating the pepsin. It is activating the pepsin. Pepsin chesedi enti? It will digest the proteins. Proteins are digested first in the stomach. ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫస్ట్ ఎక్కడ డైజెస్ట్ అయింది? మన బకల్ క్యావిటీ ఆర్ మౌత్ లో. ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ డైజెషన్ ఎక్కడ జరిగింది? మౌత్ లో. ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ డైజెషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్టమక్ లో. ఓకే. సో పెప్సిన్ enzyme ఏదైతే ఇక్కడ యాక్టివేట్ అయింది, this pepsin enzyme will convert, okay, where should I write? Let me write here. So proteins will be converted into peptones and peptides. Proteins are converted into peptones and peptides in the presence of which enzyme? Pepsin enzyme. Okay. So pepsin basically chesedi entante breaking down the proteins into peptones and peptides. Okay. Breaking down the proteins into peptones and peptides. This is the conversion which is happening. Are you getting my point? Yes everybody. Kani idi complete digestion of proteins kaadu. Okay. This is partial digestion of protein. Partial digestion of proteins. Stomach lo complete digestion of protein jarugutada? Never. Partial digestion matrame jarugutundi. Mouth lo complete digestion of carbohydrates jarugutada? No. Mouth lo kuda partial digestion of carbohydrates matrame jarugutundi. Okay na? So after this let's see the next part. ఇది క్లియర్ కదా? స్టమక్ లో 3 parts. Now we have liver. Liver గురించి చూద్దాం. Liver లో there is one important thing which is called as bile juice. అసలు ఈ bile juice చేసేది ఏంటి? Bile juice ఒకలాగా digestive juice which do not have digestive enzyme. అసలు ఇది digestive juice కానీ దీంట్లో digestive enzyme మాత్రమే ఉండవు. అంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఇది. ఓకే. నో డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్. ఓకే. డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ లేదు కదా, దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్? బైల్ జ్యూస్ అసలు ఎందుకు ఉంటుంది? ఓకే. ఎస్, నో ఎంజైమ్స్. వెరీ గుడ్. పార్షియల్. పార్షియల్ అంటే హాఫ్, సగం అంటే కంప్లీట్ కాదు. ఓకే. ఎస్ చందన, ఎగ్జాక్ట్లీ. So this bile juice will now break the large fat molecules into small fat globules, and this process is called as emulsification. What is this called as? Emulsification. Okay. So bile juice lo enzyme ledu. Enzyme లేదు కానీ ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ emulsification. Emulsification జరగాలి. ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఫ్యాట్, యూజువలీ వాట్ ఎవర్ ఫ్యాట్ వి ఈట్, దోస్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ వెరీ లార్జ్ ఇన్ సైజ్. సో అంత పెద్ద ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్ చిన్న చిన్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ లో ఫస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ అనేది జరగాలి. ఎందుకు బ్రేక్ డౌన్ జరుగుతుంది కూడా మీకు డౌట్ రావచ్చు. బికాస్ దెర్ ఇస్ వన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ లైపేజ్, ఫ్యాట్ డైజెస్టింగ్ ఎంజైమ్. ఓకే. సో ఆ లైపేజ్ ఎంజైమ్ పని చేసుకోవాలంటే, ఫర్ లైపేజ్ టు యాక్ట్ ప్రాపర్లీ ఇట్ నీడ్స్ ఎమల్సిఫైడ్ ఫ్యాట్స్. చిన్న చిన్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ కావాలి దానికి. లేకపోతే లైపేజ్ వాట్ ఇట్ విల్ సే, ఐ విల్ నాట్ డూ వర్క్,
I need small fat molecules. So papam bile juice is so friendly, so kind, so helping. So bile juice em cheptundi ante sarele nene convert chesestanu a pedda fat molecules ni chinna fat globules lo and I will give it to you. So lipase is saying okay, okay bile annaya, thank you so much. Okay, now one more function. See, bile juice ki this is one function. One more function is acidic food medium should be converted into alkaline food medium. Okay, acidic food medium. Acidic asal ela ayindi ante ikkada stomach lo HCl unde sariki food acidic medium lo convert ayindi. Acidic medium has to be converted to alkaline, lekapothe malli conditions of pancreas and small intestine. Pancreas and small intestine, what they will say, we will not act in acidic medium. We need alkaline medium. Malli bile annaya, where is bile annaya? Yes. So bile bhai will help. Okay, cool down. I will convert acidic medium into alkaline medium. Okay. So again the bile is helping. So what are the two functions of bile? One is emulsification, one is converting the acidic medium of food into alkaline medium. These two are important, very important functions of bile juice. And me exam kosam kuda chala important question, 2 mark question, chala popular 2 mark question. Okay, what's the function of bile juice or what is emulsification? Repeatedly asked question, this one. Okay, yes, Kavya, correct. Now coming to pancreas, what are the enzymes of pancreas? Let's see the enzymes of pancreas once. Pancreatic lipase, pancreatic amylase, inkokati trypsin. So these three are the enzymes of pancreas. Lipase, pancreatic lipase chesedi enti fat digestion, pancreatic amylase chesedi enti carbohydrate digestion, trypsin protein digestion. కానీ ఇవన్నీ మళ్ళీ పార్షియల్ డైజెషన్, కంప్లీట్ డైజెషన్ ఇప్పుడు వరకు జరగలేదు. సో వేర్ విల్ ద కంప్లీట్ డైజెషన్ టేక్ ప్లేస్? ఓకే, so the complete digestion is taking place in the small intestine. Let us see about small intestine. So small intestine lo ippudu complete digestion jarugutadi. Small intestine enzymes chuddam. What are the enzymes of small intestine? Dipeptidase, then we have maltase or sucrase, you can write sucrase. Okay, so dipeptidase, sucrase, maltase, we have inkokati entante peptidase. Ivanni enzymes of small intestine. Small intestine is the site of complete digestion. Complete digestion small intestine lone jarugutundi. Okay, so dipeptidase chesedi enti, it will convert peptones and peptides into amino acid. Sucrase chesedi enti, it will convert sucrose into glucose. Maltase, inkoka enzyme untundi maltase. So maltase chesedi enti, convert maltose into glucose. Okay, so end products, edaithe end products untundi kada, aa end products will be formed in the small intestine only. Okay, clear everybody? Till here it is clear kada, right? Complete digestion small intestine. Avunu, ఇప్పుడు చూడండి, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏదైతే ఉంది మనకు ఇక్కడ డైజెషన్ అయిపోయింది, ఫైనల్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. నౌ దిస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ హ్యాస్ గాట్ ఫింగర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ విల్లై. ఓకే, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో విల్లై ఉంటుంది. విల్లై చేసేది ఏంటి? వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ విల్లై. విల్లై విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఫర్ అబ్జార్ప్షన్. సర్ఫేస్ ఏరియా ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి? డౌట్ రావచ్చు మీకు, isn't it? Yes, complete digestion takes place in small intestine. Villi గురించి ఒక ఎక్స్ట్రా టాపిక్ ఇక్కడ villi గురించి మీరు నేర్చుకోవాలి. Pancreas ఒక మిక్స్డ్ గ్లాండ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. Pancreas is one mixed gland because it is both endo and exo. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ లాగా పనిచేస్తుంది, ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఏది? pancreas. Because pancreas will, see, I'll write about pancreas, wait. So pancreas is one important gland because pancreas acts as
exocrine gland, or it can be acting as endocrine gland. Exocrine gland or endocrine gland. Exocrine gland endukante because it is exocrine because it is releasing enzymes. It is releasing enzymes. Endocrine enduko because it is releasing hormones. It is releasing hormones. Which are the hormones of pancreas and enzymes? Pancreatic lipase, ఇంకొకటి pancreatic amylase, అలాగే trypsin. So all these are the enzymes of pancreas. Hormones of pancreas ante which are the hormones of pancreas? They are insulin and glucagon. Insulin and glucagon. So insulin and glucagon గురించి మనం కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లో నేర్చుకుంటాము. But here enzymes లో lipase, amylase, yes, pancreatic amylase and trypsin. These are the enzymes of pancreas. ఇప్పుడు చూసారా, any gland will either be endocrine or exocrine. కానీ pancreas ఉంటుంది కదా, this is both exo and endo. Pancreas is both exo and endo కాబట్టి this is heterocrine gland. What kind of gland is this? Heterocrine gland అన్నమాట. Okay. Rope experiment. Okay. Yes, I'll explain you the rope experiment. That is not an experiment actually. So villi, what are villi? They are finger-like structure, okay, on the small intestine. Small intestine meeda finger-like structure to absorb this, to increase the surface area for absorption. Surface area increase cheyadaniki absorption. Okay, what exactly happening here? This is the small intestine. And idi blood stream, small intestine and blood stream. Okay. Now, small intestine nunchi all the nutrients should travel into the bloodstream. Okay. Small intestine nunchi the nutrients should travel into the bloodstream. Ante kada. Asalu small intestine of nutrients enduku form ayindi ante, breakdown enduku ayindi ante, so that it should come to blood. Next, blood chesedi enti? Blood will take the nutrients, suppose glucose. So glucose ni blood transport chesi, it will bring it to each and every cell. Prati oka cell ki adi transport chestundi. Edi blood. Okay. So nutrients blood loki, more and more nutrients blood loki ravalante, ikkada villi will be there. So villi are hair like, finger like, anything you can say. So small finger like projections. How it is helping in increasing surface area? For example, if I take one thread here, straight thread, suppose this is 10 centimeter distance, okay? This 10 centimeter distance lo oka cotton thread, if I put it here, so how much length I can accommodate here? Only 10 centimeter thread matrame, because this distance naku 10 centimeter undi kabatti ikkada thread also I can accommodate 10 centimeter thread only. Kani the same 10 centimeter distance lo, okay, the same 10 centimeter distance lo inkoka thread ni nenu ila fold chesi, baga compact ga fold chesi fit cheste, I can accommodate some 40 centimeter thread also, of course. Okay, here 40 centimeter thread ni kuda nenu ikkada accommodate chesukochu, just because danni nenu fold chesesanu. Okay, so foldings always increases the surface area for absorption. Ikkada chudandi, now put some water here. 10 centimeter thread is absorbing the water, kani here 40 centimeter is absorbing the water. That means more water can be absorbed, here less water is absorbed, isn't it? So this is how you can understand. Ekkadekadaithe foldings, see mana brain lo also we have foldings, gyri and sulci. So we have foldings at many places in our body. Foldings enduku untundi ante to increase the surface area for absorption. Absorption appudu surface area ni increase cheyadaniki we have got foldings. Clear? Glycerol has got its function, amino acid has got its function. Biomolecule chapter lo intermediate lo nenu cheptanu, interested unte meer vinandi akkada, future BPC students. Okay,
Ubito Uchiha, why your heart is broken? What happened? Okay, now ఇది అయిపోయింది కదా మనకు. ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ is over. Textbook lo there is one enzyme table. This enzyme table is quite important. Okay, this enzyme table is quite important. This is one important 4-mark question. Enzyme table oka chala important 4-mark question anamata. So list of enzymes are given. Secreted by which gland, secreted into which gland, it is acting on which food component, ఆ ఫుడ్ కాంపోనెంట్ మీద యాక్ట్ చేసి what is the product which is formed, all these things we can see in this enzyme table. ఈ టేబుల్ మీకు ఇస్తారు, టేబుల్ ఇచ్చి ఈ టేబుల్ నుంచి 4 questions అడుగుతారు. ఓకే, సో 2 questions will be directly from the table, 2 questions కొంచెం ఇండైరెక్ట్ గా అడుగుతారు. కానీ మీకు ఎంజైమ్స్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా ఉంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ any question from this. Okay, clear? Okay, see, this one I'll explain once. Whatever starch we are eating, all of you have a look here. Edaithe starch manam tintunamu kada, aa starch is first converted into maltose. Suppose this is partially digested. Then whatever proteins we are eating, ఆ proteins మన digestive system లో direct గా amino acid లో convert అవ్వవు. That is first converted into peptones or peptides. అంటే partial digestion జరుగుతుంది first. Partial digestion తర్వాత, 1 minute, partial digestion తర్వాతనే okay complete digestion will happen. So peptides, పెప్టోన్స్ లో కన్వర్ట్ అవ్వడం తర్వాత కంప్లీట్ డైజెషన్ మనకు ఇక్కడ జరుగుతుంది. కానీ ఫ్యాట్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ కి కంప్లీట్ డైజెషన్ డైరెక్ట్ గానే అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్యాట్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ గ్లిసరాల్. ఓకే, సో కంప్లీట్ డైజెషన్ ప్రోడక్ట్ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ. సో హియర్ వీ హ్యావ్ గ్లూకోజ్. Here amino acid is the end product of protein digestion. Fat emo converted into fatty acid plus glycerol. Fatty acid plus glycerol. See Nakshatra, you are asking glycerol use enti. Fats are required for our body. Mana body lo glycerol, fatty acid kuda chala avasaram. Cells ki avasaram. Okay, it has got many functions. Depth lo untundi ee topic actually. Biomolecules ane oka chapter intermediate lo. Okay, so here what are the enzymes okasari? Let's see. Why I wrote this one is for the enzymes only. Starch to maltose. Suppose we have salivary amylase. So ee salivary amylase mouth lo undochu lekapothe pancreatic amylase also. It can be salivary amylase or it can be pancreatic amylase. So maltose lo convert అయిపోయింది. Again maltose should be converted to glucose. Maltose glucose lo form అవ్వాలంటే what is the enzyme we have here? Maltase. Okay, so maltase ekkada? Small intestine lo. Again proteins will be converted to peptides and peptones by pepsin, stomach pepsin, or by trypsin. Trypsin ekkada untundi? Trypsin ekkada untundi ante manaku small intestine pancreatic enzyme. Okay, so these two enzymes will be doing the partial digestion. Partial digestion అయిన తర్వాత amino acid is the final product. Okay, so how is that forming? Amino acid ikkada enzyme వచ్చేసి dipeptidase. Dipeptidase, or we have also peptidase. Okay, fat will be converted to fatty acid by lipase. ఒకటే enzyme lipase, which is the enzyme of స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో కూడా జరుగుతుంది, ప్యాన్క్రియాస్ దగ్గర కూడా pancreatic lipase లో. ఓకే, so this is the summary actually of the digestion which is happening in our digestive system. TS students ki ivi kakuna there is one topic called the malnutrition. Malnutrition ante enti? This is one important 4-mark question for all the TS board students. So malnutrition lo we have kwashiorkor, marasmus, obesity. Kwashiorkor ante enti?
ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ, బాడీలో ఒకవేళ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది అనుకోండి, అది క్వాషియోర్కర్. బాడీలో ప్రోటీన్ ఇంకా క్యాలరీస్ బోత్ ఆర్ డెఫిషియంట్, అప్పుడు మరాస్మస్. ఒబేసిటీ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ డెఫిషియన్సీ. ఒబేసిటీ is because of excess intake. It is because of excess intake అన్నమాట. ఇది ఏంటి? పెలెగ్రా ఫోటో ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో దే కెన్ గివ్ యూ ఎనీ సచ్ పిక్చర్ అండ్ ఆస్క్ యూ విచ్ డెఫిషియన్సీ ఇస్ దిస్, అంటే ఏ డెఫిషియన్సీ వల్ల ఈ డిజార్డర్ అవుతుంది అంటే ఆ వైటమిన్ పేరు మీరు అక్కడ రాయాలి. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ నియాసిన్ ఆర్ B3. పెలెగ్రా ఇస్ కాస్డ్ బికాస్ ఆఫ్ B3. ఓకే, సో మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి? మాల్ న్యూట్రిషన్ అంటే మన బాడీలో ఒక న్యూట్రియంట్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు పావర్టీ స్ట్రైకన్ పీపుల్, BPL పీపుల్ ఉంటారు కదా, దే నాట్ గెట్ ఫుడ్ సమ్ టైమ్స్. సో అట్లాంటి కేసులో జనరలీ ఆల్ దీస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో చిన్నపిల్లలు BPL సెక్షన్లో దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఫుడ్. సో వాళ్ళ బాడీలో సపోజ్ ప్రోటీన్ తగ్గిపోయింది, so the problem will be kwashiorkor. Ikkada protruded stomach will be there. Okay, suppose protein and calories both are less, appudu marasmus is the problem. Getting my point? Marasmus, shrunken body, skeletal body, okay, very lean. So symptoms are given. This is the paragraph from your textbook. All these symptoms ni meer okkasari nerchukondi. Got it? Yes. Okay, Kavya. Almost one more important thing is there, then we will wrap the session. One more important part here is the vitamin table. Okay. This vitamin table is very, very important. Exam lo part B questions are asked from here. Part B questions ikkada nunchi adugutaru kabatti meerandaru chesedi enti, ee first column, learn this first column and the third column. Okay, మొత్తం వైటమిన్ టేబుల్ నేర్చుకోవడం అస్సలు అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ థర్డ్ కాలమ్ మీరు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ కాలమ్ ఇస్ ద వైటమిన్ నేమ్, కెమికల్ నేమ్. థర్డ్ కాలమ్ ఇస్ అబౌట్ ద డిజీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కర్వీ. స్కర్వీ డిజీజ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ascorbic acid. సపోజ్ రికెట్స్. రికెట్స్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ calciferol. ఓకే, లేకపోతే ఇక్కడ పెలెగ్రా. పెలెగ్రా ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ నియాసిన్ B3. ఏదో ఒక డిజార్డర్ ఇస్తారు మీకు పార్ట్ బి క్వశ్చన్ లో, లేకపోతే మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్తారు. దిల్ గివ్ యూ 4-5 డిజీజెస్, మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్, కరెక్ట్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్. సో డిజీజెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, క్వైట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ TG స్టూడెంట్స్. ఆల్ ద డిజీజెస్ అండ్ దేర్ డెఫిషియన్సీ వైటమిన్, అది పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ విల్ బి ఇనఫ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు remember. Ma'am, ask some questions. Sure, I'll ask you some questions. Don't worry. Let's discuss some questions now. Okay. So with this we completed the entire nutrition topic. Nutrition topic చాలా సార్లు నేను చెప్పాను. ఇది ఒక రివిజన్ లాగా మళ్ళీ చెప్పాను. వన్ షాట్, ఒక సింగిల్ సెషన్ లో without any break we have completed the entire nutrition part. For your FA-1 revision, the same topic can be useful for SA-1 or for your further exams. Final public exam ki kuda idi useful gaane untundi. Okay, so let's practice some questions. Part B questions chudandi. Finger like projections called villi. Finger like projections called villi help in increasing surface area for absorption, decreasing surface area, increasing surface area for egestion, or increasing efficiency of enzyme action. What should be the answer? Yes, Jashwita, 5 more minutes. Answer me these questions and then we will close the session. Nakshatra, option 1. Yes, it increases the surface. See, it is not decreasing anything. It is not helping in egestion, not in enzyme action. So obviously it is increasing the surface area for absorption. Okay. Which of the following digestive enzymes are not found? అంటే ఇది ఒక డైజెస్టివ్ జ్యూస్, కానీ దాంట్లో డైజెస్టివ్ ఎంజైమే ఉండవు. So which is that? Bile juice, gastric juice, saliva or intestinal secretion? Yes, Rangaswamy correct. Sindhu, Nakshatra very good. So it is again option 1, bile juice. Bile juice is the answer here. All right. Okay. Chalo, inkoka question chuddam. Which of the following organism break down the food material outside their body and then absorb it? Very important question.
outside their body. They will break the food material outside their body and then they will absorb it. So is it parasitic, saprophytic, holozoic, or autotrophic? Which organisms are such? Nakshatra, option 4. Okay. T. Mahesh, what's your answer? Yes. So here chudandi, bread molds, yeast and mushroom. Ante these are saprophytes. These all are saprophytes. So saprophytes or decomposers, they are helping in, saprophytes or decomposers are helping in breakdown of the food. Ipudu mushroom and fungi, yes, Jashvita, correct. So mushroom and fungi undi kada. So adi em chestadi, outside the body, first it is breaking down the food. Food ni breakdown chesin tarvata it is taking the nutrients. So saprophytes, they are saprophytes. All like fungi, like mushroom, bread molds, okay. Parasitic kadu. Yeah. Jashvita, which one you're saying holozoic? Next one, Paramecium shows holozoic, parasitic, saprophytic or autotrophic. Paramecium. Yes, Paramecium, slipper-shaped organism. This slipper-shaped organism will have cytosome. Okay. So, first egestion is happening, then digestion will happen. 5 steps of holozoic nutrition, what are they? Ingestion, okay, first ingestion and then digestion, tarvata absorption, assimilation and egestion. 5 steps of holozoic nutrition. Ippudu mana body lo kuda 5 steps of holozoic nutrition will be there. Amoeba lo, Paramecium lo, okay. So it is holozoic. Answer is holozoic. Pepsin is a protein digestic enzyme. What is the simplest form into which proteins are digested? So proteins are digested into what? Simplest form enti. Proteins are digested into dash simplest form. Rape Nana, lucky home 1, 2, 3. Rape untundi. Rape 6 o'clock. All the AP, TS, CBSE students, everybody can attend that. We will complete the entire life processes in one shot. Okay. Yes, Bhavishya, option A. Yes, amino acid. So proteins are always broken down into amino acids. These amino acids, eppudaithe breakdown aitundi, adi complete breakdown. Partial breakdown first time aitadi. Proteins are broken down into peptides and peptones. First peptides and peptones, then tarvata finally it is broken down into amino acids. Ardhamaitunda? Yes. Very good, Jashvita, correct. Vasu Teja, super. Nakshatra, very good, Nana. Varshit Reddy, yes. What helps to protect the inner walls of stomach? So this is our cute little stomach. Papam stomach lo unnedi HCl acid. So how is that stomach is protected from HCl acid? What is preventing the stomach or protecting the stomach from its own acid? Rohita. Okay. Pepsin, mucus, HCl, none of this. What should be the answer? Mokshita, very good. Blessy, absolutely correct. It is mucus. Okay. So mucus is the answer. Yes, Bhavishya. Vasu, yes, option B is right here. Okay. Very good. Nakshatra and Jashvita also correct answer. Idi oka try cheyandi. Match the following ఒకసారి try చేస్తారా? Vedic ma'am, plants kuda living organisms, inka human kuda living organisms. Human ni champte case, but plants ni champte case leda. Undi kada, plant cutting is not allowed. Okay, plant ni cut cheste, there are fine or pedda trees manam cut chesinappudu, there are some action taken. Vedic. Okay, mouth will have what? Saliva. Stomach, gastric juice, ante pepsin is the enzyme. Duodenum lo emuntundi? What is secreted into the duodenum? Pancreatic juice will be secreted into the duodenum. Okay. And also the bile juice. Inkokati, small intestine. Small intestine is this one.
intestinal juice. The intestinal juice of small intestine is also called as succus entericus. Remember that. Intestinal juice ki inkoka separate pair untundi, succus entericus. Okay na? Rangaswami, very good. Bhavishya, Shri, Blessy, Nakshatra, good. You all are taking effort to type all the match the following answers also. That's really good. Pranavi, yes. Chalo, Vasu correct. Jashvita, very good, Nana. Very sincere students. Okay, so all the Telangana board students ki, I hope this session will be very useful because ఇది ఒక చాలా అంటే చాలా important session for your exams. Okay, nutrition chapter itself is one high weightage chapter. చాలా అంటే చాలా important chapter అన్నమాట nutrition. Okay, సో దీంట్లో బేసికలీ మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నేర్చుకోండి, 8 మార్క్స్ లో అడుగుతారు. Chloroplast diagram important 4 mark question. Auto and heterotroph మధ్యలో difference another repeated 4 mark question. Amoeba question కూడా 4 marks లో అడుగుతారు. ఓకే, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో. ఎంజైమ్ టేబుల్ ఆల్సో 4 మార్క్ క్వశ్చన్. బైల్ జ్యూస్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆస్క్డ్ ఫర్ 2 మార్క్స్ అండ్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. ప్యాన్క్రియాస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ లైక్ ఎంజైమ్స్, మిక్స్డ్ గ్లాండ్, అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. లైట్ అండ్ డార్క్ రియాక్షన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. అది ఒక షార్ట్ పక్కా క్వశ్చన్, ఎక్స్పెరిమెంట్ సరిగా నేర్చుకోవాలి. And differences can be asked: light reaction, dark reaction, auto or heterotroph nutrition. Okay, so list of important questions from this question, this chapter nutrition. First ఎప్పుడైతే మీరు రివిజన్ చేస్తున్నారో ఈ క్వశ్చన్స్ ని ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, with this we completed the one shot of nutrition for the TS board. Tomorrow we will be doing life processes one shot, అంటే nutrition, respiration, transportation, excretion. ఈ 4 టాపిక్స్ ఒక సెషన్ లో నేను కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాను. యూ కెన్ అటెండ్ దట్ సెషన్ అండ్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ టీఎస్, ఏపీ అండ్ సిబిఎస్ఈ ఆల్సో. ఓకే, చలో ఛానల్ ని, ఓకే మిస్టర్ సూర్య, సో ఛానల్ ని ఫాస్ట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అందరూ అండ్ బెల్ ఐకన్ ని కూడా క్లిక్ చేసేయండి సో దట్ యూ విల్ నాట్ మిస్ ఆన్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్. టెలిగ్రామ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి. ఈ పర్టికులర్ పీడిఎఫ్ ఆల్సో ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఇన్ టెలిగ్రామ్. యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా మీరు మీ టీచర్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అలాగే వాట్సాప్ కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఆల్ రైట్ ఎవ్రీబడి, సో రివైజ్ వెల్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. కావ్య, నో ప్రాబ్లం. రేపు బయో లైవ్, ఎస్ ప్రణవి, టుమారో వీ హ్యావ్ బయో లైవ్ at 6 PM. 6 to 9 o'clock. Tomorrow also we have one session. Okay. Chloroplast diagram. Chloroplast diagram నేను explain చేశాను కదా. You can see. Anything else? Chalo. So bye everybody. Take care. We will be meeting again tomorrow at 6 PM with all my same wonderful students. Okay, and same place. మళ్ళీ కలుద్దాం. And సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, రివైజ్ చేయండి and prepare well for your FA-1 exam. So bye everybody. See you soon.